Hello, good morning my dear students. So we are supposed to revise today 3 chapters. 1. Human reproduction. 2. Reproductive health. 3. Molecular basis of inheritance. In biology you know that you have to follow your NCERT. Word by word, line by line, paragraph by paragraph, diagram by diagram, year by year. And you get 360 out of 360. It's very simple. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ NCERT ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു റിവൈസ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പ്ലാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഫോർ മൈ നീറ്റ് എക്സാം വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം യു ഷുഡ് ബി തെറോ വിത്ത് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. അത് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആണെങ്കിലും ആക്സസറി ഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഹോർമോൺസ് ആണെങ്കിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഓവറീസ് ആയാലും ഓവറീസിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കോൺസെപ്ച്വലി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം പ്ലസ് ഫിസിയോളജി, അതായത് ഓവറുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ നടക്കുക, അതിനുശേഷം ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുക, വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ വേണം. വി നോ ദാറ്റ് ഓൺ ദ 14th day ഓവ്യുലേഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ അല്ലേ, ആൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി the LH and FSH will be at its peak. ആ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനുശേഷം ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ LH ആണ് കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഫ്രോം കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയ. അതിനുശേഷം ഗമറ്റോജനസിസ്. ഗമറ്റോജനസിസിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം സ്പെർമാറ്റോജനസിസ്, ഊജനസിസ്. അതിൽ സ്പെർമിയോജനസിസ് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം. മൈറ്റോസിസ് എവിടെ, മിയോസിസ് എവിടെ, ഏതൊക്കെ ഫേസസ് ആണ്, എത്ര സ്പെർമാറ്റൈഡ് വരും, എത്ര ഊട്ടിഡ് വരും, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ എത്ര പോളാർ ബോഡീസ് വരും, അതിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ഏതൊക്കെ, ഡിപ്ലോയിഡ് ഏതൊക്കെ, ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം. അതിനുശേഷം മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ, ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റഡി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ. വി നോ ദാറ്റ് 16 cell സ്റ്റേജ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മൊറുല്ല. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. Finally, parturition. Parturition is process of delivery of the baby. Lactation, it is nourishment. So, lactation is basically providing nourishment to the young one. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, see, we are viviparous. This we all know. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ the reproductive events in humans include formation of gametes. ഒന്ന്, ഗമറ്റോജനസിസ്, അതായത് we know sperms in males and ovum in female. And second thing is transfer of sperm into the female genetic tract, that is what is called as insemination. Fusion of male and female gamete, what is that called? That is what is called as fertilization. And that results in the formation of zygote. ഈ zygote will further undergo cleavage, resulting in the formation of blastocyst formation. And you see, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് that it is blastocyst that shows attachment to the uterine wall, and that is what is called as implantation. And the period of pregnancy is what is called as gestation. You see, so there will be implantation, and then there will be gestation, and then there will be finally parturition, which is process of delivery of the baby, is what is called as parturition. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം പിന്നെ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്യൂബർട്ടി. യു സി ദർ ഇസ് വൺ ദീസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻറ്റ്സ് occur after puberty. Now this is how we are supposed to understand first. അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എത്ര സെല്ലിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം. അതിൽ ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ആ ഹെഡിങ്ങിൽ തുടങ്ങുന്നത്. സോ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ പെൽവിസ് റീജിയൻ. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കും, ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ, ആൻസർ ഈസ് പെൽവിസ് റീജിയൻ. സോ ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പെൽവിസ് റീജിയൻ, ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റസ്. അതുകൂടാതെ ആക്സസറി ഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും, യു നോ
bulbourethral gland and corpus gland and seminal vesicle and external genitalia, which is what is so called as penis. അപ്പോൾ ഓരോ വേർഡും ഓരോ ലൈനും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Now when we go into detail in the NCERT, see how it is shown. This is your male reproductive system. Male reproductive system, you can see, ഈ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് they will ask for the labeling. പരീക്ഷയ്ക്ക് ലേബിളിങ് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ you know the testis is covered externally by the skin which is called scrotum. A pair of testis എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ureter ആണ്. ഇത് another gland, you see, like this gland. What is this gland called? Seminal vesicle. ഇത് urinary bladder ആണ്. You know the tubular part which come from the testis and then to the penis, that is called vas deferens. ഇത് prostate gland ആണ്. അപ്പോൾ ആ ലേബിളിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. You see ഇത് ഏത് ഗ്ലാൻഡാണ്? bulbourethral gland. അതേ സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ this gland. What is this gland called? Prostate gland. ഇതേതാ ഗ്ലാൻഡ്? ഇത് seminal vesicle. അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക. Right, this is your glans penis. ഇത് പുറത്തത്തെ skin which is called foreskin. So testis is there, scrotum is there. ഇത് bulbourethral gland. ഇതേതാ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ? seminal vesicle. Right, so this is how it is. അപ്പോൾ 3 ഗ്ലാൻഡ് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഒന്ന് ഇത് സീക്വൻസിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാലും മതി. bulbourethral gland, prostate gland, seminal vesicle. Now ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമ്മൾ അറിയണം. എങ്ങനെ? You look at these points. The testis is located in the abdominal, extra abdominal എന്നാണ് പറയുക. That means it is present outside the body. Outside the body. And the skin covering it is called as scrotum. Right? The skin covering is called scrotum. This is one point. The scrotum helps in maintaining the low temperature. 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal temperature. This is very, very important. Extra abdominal ayudukonde. Generally what will happen? The temperature in the testis will be less than the body temperature. Adanu parayan uddeshikkunnathu. Which is necessary for spermatogenesis. This number is very, very important for exam. 2 to 2.5 degrees Celsius less than the body temperature. In adults, each testis is oval in shape. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ചോദിക്കും. ലെങ്ത് എന്നാണ്, with a length of about 4 to 5 centimeter. അപ്പോൾ എവിടെ ലെങ്ത്, എവിടെ വിഡ്ത്ത്, അതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം. ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 to 5 centimeter, വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 to 3 centimeter. സോ ലെങ്ത് ഇതൊന്ന് ഒപ്പം റിവൈസ് ചെയ്യണം. The length is about 4 to 5 centimeter and the width of 2 to 3 centimeter. Length എത്ര? 4 to 5 centimeter. Width എത്ര? 2 to 3 centimeter. And the testis is covered by a dense covering. Each testis has about, ഇത് ചോദിക്കും, 250 compartments. Each testis has 250 compartments called testicular lobules. ഓരോ ലൊബ്യൂളിലും എത്ര ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലൊബ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 250 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ collectively it is testicular lobules. Now each lobule contain 3 highly coiled seminiferous tubules. ഓരോ ലൊബ്യൂളിൽ ഈ നമ്പർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എത്ര? 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperms are produced. So it is seminiferous tubule in which the sperms are produced. Now there is ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അറിയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ you see very clearly, you can see in this that each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells. One, male germ cells which are called spermatogonia. ഈ സ്പെർമറ്റോഗോണിയയിലാണ് ചിലതിൽ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് നടക്കുക. അങ്ങനെയാണ് സ്പേം സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അത് നമുക്കറിയാം. റിവൈസ് ഇറ്റ് വെരി പ്രോപ്പർലി. ആൻഡ് സെർട്ടോലി സെൽസ് which are otherwise called nurse cells. Sertoli cells which are otherwise called nurse cells. These are otherwise called sustentacular cells.
These are otherwise called sustentacular cells, or these are also called as nourishing cells. These are nourishing cells. These Sertoli cells, they will nourish the developing sperm. So the male germ cells undergo meiotic division, finally leading to the sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. So who provides nourishment to the germ cells? It's very, very simple. It is Sertoli cells. Now, the region outside the seminiferous tubule, oro lobule, mono seminiferous tubule undavunnnu alle parnju. Length ethrayana parnju, testisinte length ethrayana parnju? Yeah, very good. Width ethrayana parnju? Yeah, very good. 2 to 3 centimeter. That's good. Keep learning. Keep learning. Revision aanu, keep learning. So, this seminiferous you see, the regions outside the seminiferous tubule is called interstitial spaces. Interstitial spaces interstitial cells and you know that these interstitial cells are called Leydig cells. What are they called? Leydig, L-E-Y-D-I-G, Leydig cells. And you know Leydig cells, they release the hormone called androgens. It is Leydig cell which will release what is called as androgen. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. Interstitial cells are having receptors for the hormone interstitial cell stimulating hormone. Interstitial cell stimulating hormone, which is called ICSH, or you can also call it as LH. So, LH is called interstitial cell stimulating hormone in case of males. Now, interstitial cells which are otherwise called Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens. You know, male sex hormones are called androgens, whereas female sex hormones, they are called gynogens. Now, estrogen, progesterone, these are gynogens. അതേ സമയത്ത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, ആൻഡ്രോസ്റ്റിറോൺ, ഡൈഹൈഡ്രോഇപ്പിആൻഡ്രോസ്റ്റിനിഡയോൺ, ഇതൊക്കെ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ Leydig cell synthesize and releases androgens under the influence of anterior pituitary hormone, which is called interstitial cell stimulating hormone or ICSH. ഇനി ഈ ഡയഗ്രാം പരീക്ഷയ്ക്ക് തരാം. എന്നിട്ട് ഈ ഡയഗ്രാം പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നിട്ട് ഇത് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? യു നോ നൗ അല്ലേ? യു സി, ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഫ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് ഡയഗ്രാമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പേ ഏതായിരുന്നു? സെമിനൽ വെസിക്കൽ. ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് വരുമ്പോൾ അതേതാണ്? പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്. ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ നിൽക്കണത് എന്താ? ബൾബോ യുറേത്രൽ ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ സീക്വൻസിൽ ഓർത്ത് വെക്കണം. സെമിനൽ വെസിക്കൽ, prostate gland, bulbourethral gland. Now, rest is easy. You know this is testis and the external covering, it is called scrotum, and you know that this is vas deferens. This glands in the position, നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതേതാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇതേതാ? സെമിനൽ വെസിക്കൽ. കൈൻഡ്ലി ആൻസർ ടു മീ. ഇതേതാ? സെമിനൽ വെസിക്കൽ. ഇതേതാ? തൊട്ട് താഴെ ഈ ഹാർട്ട് അതുപോലെയുള്ളത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്. അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഇതേതാ? ബൾബോ യുറേത്രൽ ഗ്ലാൻഡ്. This you already know. This is urethra, this is vas deferens. You know this is epididymis. ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഇത് ഓരോന്നും ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലൊബ്യൂളാണ്. ഓരോ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലൊബ്യൂളിൽ എത്ര സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഹൗ മെനി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ വിൽ ബി ദെയർ? ആൻസർ മീ. How many seminiferous tubule will be there? 3. And outside the seminiferous tubule, you have interstitial cells, and these interstitial cells have Leydig cells, and it is Leydig cell that will synthesize and release androgens. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത്. So this is your seminiferous tubule, from where you have retitestis, and from there these small duct are called vasa efferentia, which goes to epididymis, and collectively it is vas deferens. So you can see other immunologically competent cells are also present in the testes. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിസിൽ ഇത് കൂടാതെ ഇമ്യൂണോളജിക്കലി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് സെൽസും ഉണ്ടാവാം. മെയിൽ സെക്സ് ആക്സസറി
ഡക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരും. which are all male sex accessory ducts include 1 retitestis 2 vasa efferentia 3 epididymis 4 vas deferens. അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക which among the following is not the accessory duct or which among the following is the only accessory duct in male reproductive system. ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കും. അപ്പോൾ retitestis 1 vasa efferentia 2 epididymis vas deferens. Now there is very important statement. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. The seminiferous tubules of the testis open into vasa efferentia through retitestis. അപ്പോൾ seminiferous tubule, retitestis, vasa efferentia. വളരെ വ്യക്തമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റിസ് ഇൻറ്റു വാസ ഇഫറൻഷ്യ. അപ്പോൾ വാസ ഇഫറൻഷ്യയ്ക്കും സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിനും നടുക്കി എന്താ ഉള്ളത്? റെറ്റിറ്റെസ്റ്റിസ്. നൗ ദ വാസ ഇഫറൻഷ്യ ലീവ് ദ ടെസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റു എപ്പിഡിഡമിസ്. വാസ ഇഫറൻഷ്യ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റു എപ്പിഡിഡമിസ്. വെരി വെരി important, and which is located at the ഇങ്ങനെയും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും which is located at the posterior surface of each testis. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ വരുന്നത്? സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ്, റെറ്റിറ്റെസ്റ്റിസ്, വാസ ഇഫറൻഷ്യ, എപ്പിഡിഡമിസ്, വാസ് ഡിഫറൻസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആ പൊസിഷനിങ് നോക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്? നൗ ദ എപ്പിഡിഡമിസ് leads to vas deferens. That ascends means goes up abdomen and loops over the urinary bladder. അപ്പോൾ loops over the പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും urinary bladder. Now ഇതിൽ it receives duct from 1 seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. Very very important. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? Now it is this duct that store and transports sperm from testis to the outside through urethra. അതായത് vas deferens. Fine. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് the urethra originate from urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus. Urethral meatus. Female reproductive systems slight difference ഉണ്ട്. ശരി. സോ ആ പൊസിഷനിങ് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ, റെറ്റിറ്റെസ്റ്റിസ്, വാസ് ഇഫറൻഷ്യ, എപ്പിഡിഡമിസ്, വാസ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ചോദിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് സീക്വൻസ് ചോദിക്കും. Now when we go ahead, when we move ahead, what we understand, this is your testicular region. You see, you got what is called as developing spermatozoa. ഇതാണ് interstitial cells. What are interstitial cells otherwise called? Leydig cells. You see these are Sertoli cells nearby spermatozoa. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് interstitial cells or Leydig cell. Spermatogonia means that is the one that is going to make sperm in future. Developing sperm, spermatozoa കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നോക്കും. Sertoli cellൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കണം. Sertoli cell is present nearby developing spermatozoa. Fine. So when we move ahead, external genitalia ഏതാ മെയിലിൻ്റെ? മെയിലിൻ്റെ external genitalia, the penis is the male external genitalia. Right? It is made up of special tissue that helps in erection of the penis. Erection of the penis to facilitate insemination. Insemination എന്തായിരുന്നു? Depositing sperm into the reproductive tract of the future mother. Insemination. The enlarged end of penis called the glans penis is covered by the loose fold skin called foreskin. ഇനി മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കിയിരുന്നു. The male accessory glands include paired seminal vesicle, a prostate and paired bulbourethral gland. അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഏതൊക്കെ മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് പെയർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അൺപെയർഡ്. പെയർഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? പെയർഡ് സെമിനൽ വെസിക്കൽ അല്ലേ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സിംഗിൾ, പെയർഡ് ബൾബോയുറേത്രൽ ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ പെയർഡ് സെമിനൽ വെസിക്കൽ, ഒറ്റ പ്രോസ്റ്റേറ്റ്, പിന്നെ പെയർഡ് ബൾബോയുറേത്രൽ ഗ്ലാൻഡ്. ആൻഡ് സീക്രീഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഗ്ലാൻഡ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊക്കെയാണ്
ചോദിക്കുക secretions of these glands constitute the seminal plasma. Seminal plasma which is rich in seminal plasma is rich in ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടുവരാറ്. ഒന്ന് ഫ്രക്ടോസ്, ഒപ്പം പഠിക്കണം, ലേൺ വിത്ത് മീ കൈൻഡ്ലി, റിവൈസ് വിത്ത് മീ. സെമിനൽ പ്ലാസ്മ വിച്ച് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഫ്രക്ടോസ്. രണ്ടാമത്തത് ഏതാ കാറ്റയോൺ? കാൽഷ്യം ആൻഡ് സർട്ടൻ എൻസൈംസ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ പെയ്ഡ് ആണോ അൺപെയ്ഡ് ആണോ? പെയ്ഡ് ആണ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സിംഗിൾ ആണ്. ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് പെയ്ഡ് ആണ്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സീക്രഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? സെമിനൽ പ്ലാസ്മ വിച്ച് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഫ്രക്ടോസ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കാൽഷ്യം ആൻഡ് സർട്ടൻ എൻസൈം. Now, bulbourethral gland text book എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് that the secretion of the bulbourethral gland also helps in the lubrication of the penis. It also helps in the lubrication of penis. So, which gland helps in the lubrication of penis? എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഈസ് bulbourethral gland. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, എ പെയർഡ് സെമിനൽ വെസിക്കൽ, 2 എ പ്രോസ്റ്റേറ്റ്, 3 പെയർഡ് bulbourethral gland. This is how it works. So, this is about male reproductive system. Let us go to female reproductive system. Female reproductive system നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ what is important is ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഓരോ ലൈനും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. Female reproductive system consists of 1 a pair of ovaries. Gonads എന്നും പറയില്ലേ? Gonads include testis and ovaries എന്ന് പറയാറില്ലേ? So, female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in pelvic region. Male reproductive system pelvic region ലല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ലെങ്ത് ഓഫ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതേപോലെ ഏതൊക്കെ പെയ്ഡ് അൺപെയ്ഡ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതേപോലെ ടെസ്റ്റിസിന് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൽ നിന്ന് റെറ്റി ടെസ്റ്റിസ്, വാസ ഇഫ്രൻഷ്യ, എപ്പിഡിഡമിസ് ആൻഡ് വാസ് ഡിഫറൻസ്. ശരി. These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കും. The female reproductive system integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ഓരോ പോയിന്റും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Ovulation, fertilization, pregnancy, childbirth and child care. Sheri. So, you know that ovaries are the primary female sex organs in female and testis in case of male that produce the female gamete and what is it called? Ovum. And several steroid hormones like progesterone, estrogen, ovarian hormone. So, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ovary is an heterocrine gland, like testis is also an heterocrine gland. It has both properties, exocrine and endocrine property. Ovary അതേപോലെ has exocrine and endocrine. നമ്മൾ പൊതുവെ പാൻക്രിയാസിനെയാണ് heterocrine gland എന്ന് പറയുക. Other examples include testis in male and ovaries in female. Now, what about ovary? നമ്മൾ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും പഠിച്ച പോലെ തന്നെ the ovaries are located on each side of lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length. Now, these points are very very important. So, each ovary is about 2 to 4 centimeter length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses ovarian stroma, means matrix. The stroma is divided into 2 zones, a peripheral cortex and inner medulla. ഓവറുടെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Now, when we go ahead, you see this is what is female reproductive system. You can see, right? അപ്പോൾ this is your, ഇതാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട്. അപ്പോൾ ഇത് യൂട്ടറസ് ആണ്, ഇത് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആണ്, ഇത് പ്യൂബിക് സിംഫസിസ് ആണ്. Now, this is clitoris. Now, female reproductive system has outermost region which is called labia majora,
labia minora, and the opening which is called vaginal orifice. Opening of the vagina is what is called as vaginal orifice, and this is vaginal region. Right? Two separate regions are there. അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം അല്ലാതെ ഈ ഡയഗ്രാമും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? വാട്ട് ഈസ് അതർ നെയിം ഓഫ് ഓവിഡക്ട്? ഓവിഡക്ട് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്. യൂട്ടറസ് ആൻഡ് വെജൈന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഫീമെയിൽ ആക്സസറി ഡക്ട്സ്. ഫീമെയിൽ ആക്സസറി ഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the oviducts, uterus and the vagina. The oviducts, uterus and vagina. Now, this പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ആക്സസറി ഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഞാനൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. So, the oviducts, which is fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Now, for fallopian tube, you see, each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. Revise with me, kindly. Kindly revise with me. 10 to 12 centimeter long and extends from periphery of each ovary to the uterus. So, fallopian tube extends from ovary to the uterus. The part closer to the ovary is called funnel shape infundibulum. You see here it is very clearly mentioned. What is it? Ovary tottaduthu eda infundibulum. The edges of the infundibulum possess finger-like projection which is called fimbriae. അപ്പോൾ ഈ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഫിംബ്രിയെ. അപ്പോൾ ഓവറുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഭാഗം എന്താണ്? ഇൻഫണ്ടിബുലം. Now what is the function of fimbriae? You see, help in collection of the ovum after ovulation on 14th day of menstrual cycle. Now the infundibulum leads to the wider region called ampulla. Now this is isthmus, this is uterine fundus, this is uterine cavity. യൂട്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള റീജിയൻ ഇതിനെ പറയുക എൻഡോമെട്രിയം, മസ്കുലർ റീജിയൻ മയോമെട്രിയം, ഏറ്റവും ഔട്ട്സൈഡ് പെരിമെട്രിയം. ഇത് സെർവിക്സ് നെക്കാണ്, ഇത് സെർവിക്കൽ കനാലാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് വെൻ വി ഗോ എഹെഡ്, യു സി, സോ ആംപുള്ള, ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓവിഡക്ട്, പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത്. യു സി, വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം how it goes. We can see that after ampulla, the last part of oviduct, isthmus. അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും, the last part of oviduct is isthmus, has a narrow lumen and it joins the uterus. Now you see, the uterus is single and it is also called womb. You know that is the place where the embryo grows. Now the shape of the uterus is like inverted pear. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. The shape of the uterus is like inverted pear. It is supported by ligament. So the uterus is supported by ligament attached to pelvic wall. The uterus open into vagina, then it has a narrow cervix. So the cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. അപ്പോൾ cervical canal along with vagina forms the birth canal. അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. ബർത്ത് കനാൽ ഇൻക്ലൂഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പൊതുവേ ചോദിക്കുക. Now the wall of the uterus has 3 layers. ഏറ്റവും പുറത്ത് എന്തായിരുന്നു? പെരിമെട്രിയം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ലെയർ മയോമെട്രിയം. ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ ലെയർ ഏതാ? എൻഡോമെട്രിയം. Lines the uterine cavities. So the endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയമാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ പുറത്തേക്ക്, അതായത് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡായിട്ട് എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗമാണ് പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. മയോമെട്രിയം ഹെൽപ്സ് ഇൻ ചൈൽഡ് ബർത്ത്. നൗ ഫീമെയിൽ ജെനിറ്റാലിയ, അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് ലെയർ ബൈ ലെയർ, റീജിയൻ ബൈ റീജിയൻ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവണം. യു സി, എന്തൊക്കെയാണിത്? ദ ഫീമെയിൽ എക്സ്റ്റർണൽ ജെനിറ്റാലിയ ഇൻക്ലൂഡ് മോൺസ് പ്യൂബിസ്,
labia majora, labia minora. Flap-like structures called labia majora, labia minora, hymen, or inner layer, and clitoris. Now, what is mons pubis? Mons pubis in the Parishik. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. What are the important point on it? Mons pubis in a structure. You can see that mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Upper labia majora in the labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis in the tharot and surround the vaginal opening, and the labia minora are paired folds of tissue under the labia majora. Labia majora and labia minora. Mold mons pubis. The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. Now, what is clitoris? The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora. Very, very important. That is the position parishiki choyikkum. Above the urethral opening, urethra meleana. The hymen is often torn out during first coitus, intercourse or first mating. But the textbook is clear. I mentioned that hymen can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not the reliable indicator of virginity or sexual experience. Fine. So, that is about hymen. Mammary gland, when you look at the mammary gland, you see, this is the diagram which is given in a textbook about mammary gland. Now, this is fat, labeling correct. This is mammillary lobe. That is space in mammillary alveolus. This duct mammillary duct. This is so it is lactiferous duct. Nipple is out and this is your areola. You see, this is very, very important. This is the pectoris major muscle. Now, when we go ahead, you see, so mammary glands in a functional mammary gland is characteristic of all female mammals. Mammary glands are paired structures which are called breasts that contain 1. Glandular tissue, 2. Variable amount of fat. Now, what is there in glandular tissue? This glandular tissue, the glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called alveoli, and the cells of alveoli secrete milk under the influence of the hormone. One of the hormone, prolactin. So, prolactin help prolactin matramalla baki hormones which helps in the mammary gland secretion of milk. But prolactin for the synthesis and oxytocin for ejection. Okay, so the alveoli open into mammary tubules and then mammary duct, and through lactiferous which the milk is sucked down. Now, gametogenesis on the focus. So, male reproductive system over, female reproductive system over. Now, let us try to understand gametogenesis. Gametogenesis in the diagram textbook toned. You see the primary sex organs, say the testis in males and ovaries in the female, produce gametes. And what is that process called? Gametogenesis. Process of formation of gametes. That is what is called as gametogenesis. In testis, the immature male germ cells, spermatogonia. Immature male germ cells eduthu parnittunde. Oro lininum pradhanyam ere. Right? Produces sperm cells by spermatogenesis that begins at puberty. Appa parishikku choikkum. Spermatogenesis begins at, answer is puberty. The spermatogonia present on the very, very important
inside wall of seminiferous tubules multiplied by mitotic division and increase in number. Appo spermatogonia will undergo mitosis. Very, very important. Okay, each spermatogonium is diploid. Primary spermatocyte is also diploid. Diagram il njan varakkumbo avade haploid edokke diploid edokke ennu namukku nokkam. So spermatogonium is diploid and contain 46 chromosomes. വളരെ important ആണ്. സ്പെർമറ്റോഗോണിയത്തിൽ 46 ക്രോമോസോം ആണ്. പ്രൈമറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റിൽ 46 ആണ്. സെക്കൻഡറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റിൽ 23 ആണ്. സ്പെർമാറ്റിഡിൽ 23 ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഏത് ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം. അങ്ങനെ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ each spermatogonium is diploid. Some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergo meiosis. So ചില spermatogonia participate ചെയ്യും and it will undergo meiosis. And primary spermatocyte is some of the spermatogonia which increase slightly in size called primary spermatocyte periodically undergo meiosis, and a primary spermatocyte completes first meiotic division. Appo engane there will be what is so called as let me write it as 1 degree. Primary spermatocyte will undergo meiosis 1 resulting in the formation of 2 secondary spermatocyte which will undergo meiosis 2. This will undergo meiosis 2. So this will undergo meiosis 2 resulting in the formation of spermatid and then spermatid. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്താ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്? Primary spermatocyte diploid, haploid, spermatid, haploid. Right? Periodically undergo, a primary spermatocyte will undergo first meiotic division, reduction division, leading to formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocyte. Kudigal vara secondary spermatocyte haploid ano diploid ano? Haploid ano. So which have only 23 chromosomes, and these secondary spermatocyte undergo meiosis 2, produce 4 equal haploid spermatids. Tell me, spermatoids haploid ano diploid ano? Haploid. അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. And then what you are supposed to understand is, look at this diagram. You see, ഇത് വളരെ കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇതേതാ സ്പെർമറ്റോസോവ, ഇതേതാ സ്പെർമാറ്റിഡ്. കണ്ടു, കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇതാണ് സ്പെർമാറ്റിഡ്. ഇത് പ്രൈമറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റ് ആണ്, ഇത് സെക്കൻഡറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റ് ആണ്. സോ പ്രൈമറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റ്, സെക്കൻഡറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റ്, സ്പെർമാറ്റിഡ്, ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. ഇത് സ്പെർമറ്റോസോവ, ഇത് സെർട്ടോളി സെൽസ്. ഓക്കെ. Now there is one important point which I want you to understand. Many a time students find it difficult to understand. You see, എത്ര spermatida വരിക? 4 equal haploid spermatida അല്ലേ വരിക? Now, what would be the number of chromosomes in spermatids? 23 each. Now, ഇവിടെ ഒരു very important point ഉണ്ട്. The spermatids are transformed into spermatozoa by the process of spermiogenesis. So what is spermiogenesis? Spermiogenesis means process of formation of sperm from spermatid. Right? This is very important point. Very important point. നമ്മൾ neglect ചെയ്ത് പോകുന്ന point ആണിത്. The spermatids are transformed into spermatozoa, which is otherwise sperm cell, by the process called spermiogenesis. And after spermiogenesis, sperm head become embedded in the Sertoli cells. You see, sperm head embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. അപ്പോൾ spermiation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Spermiogenesis കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ sperm cell release ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ പറയുക spermiation. Now, spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH. Gonadotropin releasing hormone. അപ്പോൾ ഈ സ്പെർമിയോജനസിസും സ്പെർമിയേഷനും ഈ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം.
റൈറ്റ്. ഇവിടെ ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ കണക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം, റീകോൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഏത് ഹോർമോൺ എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. യു സി സ്പെർമോട്ടോജെനസിസ് ഒക്കെ GnRH അല്ലേ, എ ഹൈപ്പോതലാമിക് ഹോർമോൺ, ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ ഹോർമോൺ. GnRH is produced from hypothalamus which act on anterior pituitary, and anterior pituitary will release FSH or LH depending on the requirement. Then act on anterior pituitary gland and secretion of 2 gonadotropin. അപ്പോൾ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം വരും. ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ include luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone. LH in male is called interstitial cell stimulating hormone. LH acts on Leydig cells. What are other names of Leydig cell? Interstitial cell, and stimulates synthesis and secretion of androgens. Male sex hormone, one example is testosterone. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. FSH act on Sertoli cells and release, Sertoli cells will release the hormone like androgen binding protein, inhibin. Let us see. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോജൻസ് എവിടെ വരിക? അത് ലേഡിക് സെൽസിനാണ് വരിക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം. സോ secretion of some factors which helps in the process of what is so called as sperm. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്പേമിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിനെ എന്താ പറയുക? പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. അതിന് തൊട്ട് താഴെ ആക്രോസോമിൽ എൻസൈംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ, നമുക്കറിയാമല്ലോ. ആൻഡ് ദെൻ അതിന് താഴെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെയ്നിങ് ക്രോമോസോം മെറ്റീരിയൽ. സോ ബ്രോഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ്, ഹൗ വിൽ യു ക്ലാസിഫൈ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ സ്പേം സെൽ? ഒന്ന് റിവൈസ് റീകോൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ്, നെക്ക്, മിഡിൽ പീസ്, ടെയിൽ. സോ ഈ ഹെഡ് റീജിയനിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെയ്നിങ് ക്രോമോസോം മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുക. ഇത് സ്പൈറലി അറേഞ്ച്ഡ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് നെബൻകേൺ. The spirally arranged mitochondria is also referred to as Nebenkern എന്നും പറയാറുണ്ട്. മിഡിൽ ഇത് സ്പൈറലി അറേഞ്ച്ഡ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ, ഇതാണ് ടെയിൽ. സോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്പേം നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഹെഡ്, നെക്ക്, മിഡിൽ പീസ്, ടെയിൽ. റൈറ്റ്. സോ ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ envelops the whole body of the sperm. The sperm contain elongated haploid nucleus, anterior portion of the which is covered by cap-like structure called acrosome. Acrosome is filled with enzymes which will digest the layer like corona radiata, zona pellucida, ulemma. The middle piece contain numerous mitochondria which are spirally arranged, which produce energy for the movement. You know that. The human male ejaculate, very very important question for NEET exam. The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during coitus. 200 to 300 million sperms during coitus, of which for normal fertility at least 60% of the sperms must have normal shape. ഈ 60% എന്നുള്ള കണക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ important, and at least 40% of them show vigorous motility. Right? This is very very important. ഓരോ വേർഡും ഓരോ ലൈനും പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യു സി sperm released from the seminiferous tubules are transported by accessory ducts. ഏതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വാസ എഫറൻഷ്യ, റെറ്റി ടെസ്റ്റിസ്, ആ റീജിയൻ മൊത്തം. secretion of epididymis. Now this is very very important. Secretions of 1, epididymis 2, vas deferens 3, seminal vesicle 4, prostate are essential for maturation and motility of the sperm. The seminal plasma along with sperm constitute the semen. The functions of male accessory ducts and glands are maintained by testicular hormones. Now oogenesis le endha nadakka? oogenesis le oogonia ennaanu thodunga. oogonia is diploid. It is diploid. Oogonia will undergo meiosis. It will become primary oocyte. Right? Oogonia, it will start with primary oocyte. Primary oocyte is diploid. Primary oocyte will undergo meiosis 1.
it will undergo meiosis 1, resulting in the formation of secondary oocyte, unequal cells are and this is polar body. And the secondary oocyte will undergo meiosis 2, mainly after fertilization, to form one ooted polar body, and polar body will also undergo meiosis 2 to form 2 polar bodies. So, at the end of meiosis 2, there are 3 polar body. You know, secondary oocyte is haploid, polar body is haploid, ooted is haploid, polar body haploid, haploid, haploid. So, with this in mind, let us try to understand. Okay, oogenesis is initiated during the embryonic development, very, very important. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell called oogonia are formed. Couple of million are formed within fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. Assertion, reason, which statement is correct, which statement is wrong. Now, these cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division. Very, very important. Development and they will enter to prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at this stage. Age stage temporarily arrested prophase 1 called primary oocytes. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called primary follicle. So, what is primary follicle? Primary oocyte covered by granulosa cells. Primary oocyte covered by granulosa cells is what is called as primary follicle. Now, this is very, very important. So, a large number of these follicles degenerate during the phase from the birth to puberty. Therefore, at puberty, 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. This is very important. Right? How many primary follicles are left in the 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. And the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cell, and the new theca are called secondary follicles. And inside the secondary follicle will be converted into tertiary follicle, and within tertiary follicle there will be cavity which is called antrum. Fluid filled cavity which is called antrum. Very, very important. So, the theca layer organized into inner theca and outer theca. It is important to draw, very, very important, that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It's an unequal division. One secondary oocyte varum, one polar body varum. Diagram നോക്കിയാലും നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും. Anyhow, you see, so this is your primary follicle. Then you go to your secondary follicle, this is your tertiary follicle, and then it is Graafian follicle, and Graafian follicle will rupture to form ovum. So, this is 14th day of menstrual cycle. This is your 14th day of menstrual cycle. Corpus luteum, you know, corpus luteum is an endocrine gland also, and under the influence, this all is happening under the influence of FSH, and this theca layer, it will release what is so called as estrogen. So, this is follicular phase, this is ovulatory phase, this is luteal phase. So, corpus luteum will be acted upon by LH, and corpus luteum will release the hormone which is called progesterone. What is that? Progesterone. So, secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the prime can, right? So, does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? If it is fertilization, it will form, otherwise it will go away. So, at present we are not very certain about this. The tertiary follicle changes into the mature Graafian follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. So, ovulation will happen, that is how. Let us see the diagram of gametogenesis, you will understand better. Diagram you see. At puberty, spermatogonia. What do you say? Haploid, diploid in the spermatogonia, diploid, primary spermatocyte.
diploid അല്ലേ, സെക്കൻഡറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, സ്പെർമാറ്റഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, സ്പെർമറ്റോസോവ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ യു സി ഒരു പ്രൈമറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്ന് 4 സ്പെർമാറ്റഡ് അല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ കേസ്, ഇത് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റാണ്, അൺഈക്വൽ സെൽസ് അല്ലേ ഫോം ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, സെക്കൻഡറി ഇത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, ഇത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, ഓവം ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് പൊതുവെ ഇത് ഡീജനറേറ്റ് ആയി പോകും എന്നാണ് പറയാറ് generally, right. Let us get into what is so called as menstrual cycle, right. So when we talk about menstrual cycle, you know the beginning, you see idu parishikku valare important. The reproductive cycle in female primates, idokke monkeys, apes and human beings, idu valare important ആണ്. Is called menstrual cycle, and in other mammals it is called estrous cycle. So the first menstruation begins, it is called menarche, and when it stops, it is called menopause. In human females, the menstrual cycle repeated an average of 28 to 29 days. And the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. One ovum is released. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓവറിൽ നിന്ന് ഒരു ഓവം മാത്രമാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുക. Now that is what is important. So when we go with this diagram, you see very clearly menstrual cycle. So this is your menstruation for 5 days, then it is called follicular phase, then 14th day ovulatory phase, and then this is luteal phase, and then next cycle begins. So here what is happening, developing follicle, ivide the hormone FSH will act on developing follicles, and it will release, you see, estrogen level goes on, and you can see proliferative phase. Follicular phase is otherwise called proliferative phase, very very important. Ovulation LH FSH ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ അധികമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓവുലേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരും. പിന്നെ LH will act on corpus luteum to release progesterone, and that will keep opening of until 22nd day. അവിടുന്ന് corpus luteum will become corpus albicans. അവിടുന്ന് പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ ലെവൽ കുറയാൻ തുടങ്ങും, and by 29th day what will happen, menstruation will begin. That is how this is to be learned. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ it's a very easy process, you see. So the cycle starts with the cycle, you see, you can very clearly see the cycle starts when menstrual flow occurs, last 3 to 5 days. The menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels. It will come out. If there is menstruation, it is indicative that there is no pregnancy. Right? It's very very simple. So let us see what happened. ഇപ്പോൾ GnRHന് പങ്കുണ്ട്, FSHന് പങ്കുണ്ട്, LHന് പങ്കുണ്ട്, right? So as I told, both LH and FSH attain a peak level of middle cycle 14th day. Rapid secretion of LH leading to the maximum level in the mid cycle results in ovulation. A Graafian follicle transform to either structure na varne corpus luteum, and corpus luteum secrete large amount of progesterone that is essential for the maintenance of endometrium. Such an endometrium is important for fertilization and implantation. Right? So that is how it is. Now when the fertilization occurs, the process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization. So you can see, this is corona radiata, then it is zona pellucida, then it is oolemma, and this is ovum. Our human egg is alecithal, haploid chromosome will be there. You see the process of fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida of the ovum and induces changes in the membrane that blocks polyspermy. Avudunnu angade polyspermy nadakilla. Now that is what is interesting. Now from here you have to be very very careful. This induces, so the second meiotic division is also unequal, results in the formation second polar body provided after fertilization and a haploid ovum ooted. Soon the haploid nucleus of the sperm and the ovum fuse together to form diploid zygote. Zygote will have 46 chromosomes. Okay. Now you know if it is XX, it is going to be a female, a daughter, or a baby girl, and if it is XY, it's going to be a baby boy, XY.
And you know that is determined by the sperm cell, because ovum is what is so called as X, 22 plus X. So you can see this is fertilization, 2 blastomeres, 4 blastomere, 8 blastomere, 16 blastomere, right? So, and it is at the blastocyst stage implantation occur. Very, very important. അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഇതേതാ ഡയഗ്രാം തന്നെ, ഇതേതാ സ്ട്രക്ചർ, മുറുള്ള, ഇതെന്താ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ്, ബ്ലാസ്റ്റുല എന്ന് പറയാറില്ലേ നോർമൽ എംബ്രയോളജിയിൽ, ഇത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ. ഇത് ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ആണ്, അത് പിന്നെ നോക്കാം. So when you go ahead, you see in textbook very, very clearly written, right? Very, very clearly it is written. The mitotic division start as the zygote moves through the isthmus to the oviduct and called cleavage. What is cleavage? Cleavage is mitosis without growth phase. Cleavage is nothing but mitosis ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ സെല്ല് ഗ്രോ ചെയ്യില്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. And forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres. ഓരോന്നിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ്? ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ. The embryo with 8 to 16, this is very, very important. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called morula. You know morula, blastula, gastrula, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ സ്റ്റേജസ്. So എത്ര? 8 to 16 blastomeres. 8 to 16 blastomere, what is it called? Morula. The morula continues to divide and transform into blastocyst as it moves further into the uterus. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, blastomeres in blastocysts are arranged into an outer layer called trophoblast. An inner group of cells attached to the trophoblast is called inner cell mass, ICM. Now here the trophoblast layer then gets attached to the endometrium, and that is where placenta formation takes place. Which formation? Placenta formation. So that is implantation. So after attachment, you see in textbook it will be written, after attachment the uterine cell divide rapidly and convert into blastocyst, and this is the blastocyst get attached to the endometrium, and that is what is called as implantation, and it leads to pregnancy. And what is pregnancy otherwise called? Gestation. Pregnancy is the other one, that is what is called as gestation. Now here quite important points are there. After implantation, finger-like projections appear on trophoblast cells called chorionic villi. What are they called? They are called chorionic villi, which are surrounded by uterine tissue. And this chorionic villi, you see, the chorionic villi, uterine tissue become interdigitated each other and jointly form a structural functional unit between developing embryo and maternal body called placenta. What is it called? Placenta. Okay. Now what this placenta do? The placenta facilitates supply of oxygen and nutrient to the embryo, and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by embryo. Idinu ubari, this is very, very important. Placenta also act as an endocrine tissue and produces. Idu parishiki chodikkum.Onna ഏതൊക്കെ ഹോർമോണാണ് വരിക? ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗുണാഡോട്രോപ്പിൻ ഹോർമോൺ 1. ഒപ്പം റിവൈസ് ചെയ്യണം. ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗുണാഡോട്രോപ്പിൻ ഹോർമോൺ, ഹ്യൂമൻ പ്ലാസെന്റൽ ലാക്ടോജൻ 2, ഈസ്ട്രോജൻ 3, പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ 4, എറ്റ്സെട്രാ. ഏതൊക്കെയപ്പോൾ? ഹ്യൂമൻ chorionic gonadotropin, human placental lactogen, estrogen, progesterone. And in the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also released. ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗുണാഡോട്രോപ്പിൻ ഹോർമോൺ, ഹ്യൂമൻ പ്ലാസെന്റൽ ലാക്ടോജൻ ആൻഡ് റിലാക്സിൻ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് pregnancy. Are produced only during pregnancy. Very, very important. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. ഓരോ വേർഡും ഓരോ ലൈനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ. So when we go ahead, you see
During pregnancy, the level of other hormones, estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are increased. Estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine. Estrogen, progestogens, cortisol, prolactin, thyroxine are increased. Metabolic changes definitely will happen. So immediately after implantation, the inner cell mass differentiates. How do differentiation നടക്കുമല്ലോ? Germ layers വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ germ layers വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? Into outer layer called ectoderm, inner layer called endoderm, and middle layer called mesoderm. We are triploblastic. So into an outer layer called ectoderm, inner layer endoderm, mesoderm. And you know it is from these cells, of ectoderm, endoderm, mesoderm, all our future organs are derived. So here you see, very, very important. You see, the first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sounds carefully through stethoscope. By the end of the second month of pregnancy, the fetus develop limbs and digits. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. ഏത് മാസത്തിലാണ് ലിംബും ഡിജിറ്റും വരിക? So by the end of second month of pregnancy, the fetus develop limbs and digits, and by 12 weeks, means first trimester, മൂന്നാമത്തെ മാസം, most of the major organs are formed. Limbs, external genital organs are well developed. First movement of the fetus and appearance of hair on the head is usually observed during the 5th month. അപ്പോൾ കയ്യെ ലിംസും ഡിജിറ്റ്സും second month, major organ development by 12th week, movement by 5th month, and by end of 24th week, means end of second trimester, the body is covered with fine hair, eyelids separate, and eyelashes are formed. By the end of 9 months, the pregnancy, the fetus is fully developed and ready for delivery, which is called parturition. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ you see, this is very, very important. Parturition എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക്, so the average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestation. What is that otherwise called? Gestation. Right? Then it is parturition, means delivery of the baby, and which is birth hormone oxytocin. So parturition is induced by a complex neuroendocrine. The signal for the parturition originate from പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. The signals for parturition originate from fully developed fetus and the placenta. Fully developed fetus and placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflection. Now there is very important point. This triggers release of oxytocin. Now what release the trigger, or what triggers the release of oxytocin for parturition, fetal ejection reflex? And you see, oxytocin acts on 1 uterine muscles and causes stronger uterine contraction, which turn stimulates oxytocin more, and there will be expulsion, and that is what is delivery. Now after delivery, to be more, let us go with the statement in textbook. You see, the mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. Right? Now there is something which is called, the milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum, which contains several antibodies, for example IgA, immunoglobulin alpha. So this also provides natural passive immunity, essential for resistance. Right? So this is very, very important, and that is what is our first chapter, human reproduction. I hope you would have understood. So it has to be very well planned, right? How you have to study. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഓരോ ലൈനും ഓരോ പാരഗ്രാഫും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം. With that, let us also go to what is so called as reproductive health, and let us try to understand our NCERT thoroughly. In that case, you see, there are few things. ഇത് ചാപ്റ്റർ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇതിനെ ലൈറ്റ്ലി എടുക്കരുത്. You understand that? See,
How will you define reproductive health? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, according to World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. A total well-being of all aspects of reproduction, which include physical, emotional, behavioral and social. Physical, emotional, behavioral and social. Open padikkanam, learn with me, it will be very easy. Revise with me, that is what I want to tell, revise with me. So, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among all sex related aspects might be called reproductively healthy. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത്, പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, population explosion and birth control, medical termination of pregnancy, which is otherwise called MTP or abortion, STDs, right, and infertility. STDs and infertility. That is how we are supposed to. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ബേസിക്കലി. ശരി, അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് മീൻസ് a total well-being in all aspects, ഏതൊക്കെ? Physical, emotional, behavior, social. Now, in textbook, ഓരോ വേർഡും ഇതിൻ്റെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. You see, there is one statement written here. You see, family planning programs were initiated in 1951. 1951. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കും. That family planning were initiated in which year? What is the answer? 1951. Okay. Remember this, 1951. This is very, very important. When we go further, you see, RCHൻ്റെ full form എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. RCH, Reproductive and Child Health Care Programs. Reproductive and Child Health Care Programs. Reproductive and Child Health Care Program, RCH. Right? So, that is how children are given sex education and then what is so called as hygiene. So many things which is discussed. They have a wide program. അങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Now, you see, when we come here, okay, now what has to be focused more? In textbook, you can see successful implantation of action plans. ഈ സെക്സ് അബ്യൂസ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യു സി, പരീക്ഷയ്ക്ക് successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructure facilities, professional expertise and material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in okay. Now, implementation of better techniques and new strategies from time to time are statutory ban on amniocentesis. Amniocentesis, amniotic fluid എടുക്കുക, അതിൽ അസസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദിസ് ഈസ് എ ഗേൾ ഓർ എ ബോയ്. അപ്പോൾ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി നേച്ചർ ബാലൻസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ചില പ്രിഫറൻസ്, ചില കപ്പിൾസ് ഇഫ് ദേ പ്രിഫർ ബോയ്സ്, ചില കപ്പിൾസ് ഇഫ് ദേ പ്രിഫർ ഗേൾസ്. So, there may be disbalance. So, amniocentesis is banned, a statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticide. Massive child immunization. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders also. ഏതൊക്കെ amniocentesis ഏതൊക്കെ genetic disorder കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം,
Down syndrome. Second, hemophilia. Third, sickle cell anemia. This is amniocentesis can be used to detect or used to find out Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia. Right? Very, very important. You know that it is banned. Now, there are few things that you should know very clearly. This is a popular question. You know, Central Drug Research Institute, Lucknow, they have developed Saheli. Saheli. A new oral contraceptive for the female was developed. So, Saheli is oral contraceptive for the females. Saheli is oral contraceptive for females that was developed by Central Drug Research Institute or CDRI, Lucknow. Central Drug Research Institute, Lucknow, developed Saheli. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കും. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. By scientists at Central Drug Research Institute, CDRI, in Lucknow. Right? Now, you know that population stabilization and birth control. That is our next topic. So, for that, നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, right? You see, the world population which was around 2 billion, 2000 million in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011. These numbers are also equally important. വളരെ important number ആണിത്. A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of independence, reached to the billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. So, a rapid decline in death rate, maternal mortality rate, infant mortality rate, maternal mortality rate is MMR, infant mortality rate IMR. That is RCH programs, in the sense they have the hospital ആണെങ്കിലും better health care ആയതുകൊണ്ടും infant mortality rate, maternal mortality rate അത് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു. According to 2011 census report, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കും, the population growth rate was less than 2%. That means 20 per 1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly. So, naturally you have to control the population. That is what it is mentioned here. See, the most important step to overcome this is to motivate smaller families. You might have seen advertisement posters, a happy couple with 2 children with a slogan, hum do, hamare do. We too, ours too. Right? So, that is how it is. Statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that males 21 years, and incentives given to the couples with small families. All these things are there. So, you see, an ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or at least side effects. It also should in no way interfere with the sexual drive, desire or sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories. Following categories. Natural or traditional method. Second, barrier method. Natural or traditional method, barrier method. Intrauterine devices, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods. ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് പഠിക്കണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഭാഗം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്? നാച്ചുറൽ, വിച്ച് ഈസ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്, ബാരിയർ മെത്തേഡ്, intrauterine devices, oral contraceptives, injectable implants and surgical
methods. ഓരോന്നിൻ്റെ example revise with me. Example revise with me. So how it goes? To start with natural method. അവിടെ നിന്ന് നോക്കാം. Natural method work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting. Periodic abstinence of sex. Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from sex or coitus from day 10 to 17. അതായത് female menstrual cycle, she knows her menstrual cycle. So there should not be any sexual intercourse between 10th day and 17th day of her menstrual cycle. When ovulation could be expected. കാരണം ഓവം ഉണ്ടെച്ചാലല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. സ്പേമും വേണം, പക്ഷേ അവിടെ സ്പേം കോയിറ്റസ് നടന്നു, അപ്പോൾ സീമൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓവം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ആസ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആർ വെരി ഹൈ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരിയഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടൈൽ പീരിയഡ്. Therefore, by abstaining from coitus, mating, sex, intercourse during this period, conception would be prevented. Withdrawal or coitus interruptus എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? During sexual intercourse, prior to the ejaculation, the male will take out the external genitalia outside the reproductive system of the female. അതായത് withdrawal or coitus interruptus is another in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation, so as to avoid insemination. Okay. Now, what is lactational amenorrhea? Absence of menstruation. Method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the pregnancy of intense lactation following parturition. Parturition നടന്നതിന് ശേഷം, after the delivery of the baby, for some time, some months actually, menstrual cycle will not happen. As long as the mother breastfeeds the child fully, chances of consumptions are almost nil. So in this case, there is no requirement of medicine or devices. So this is natural method. Now let us see, this is natural method. Let us see barrier method. What is barrier method? A word il enna undallo, barrier. So in textbook you see this is condom for female. In barrier method, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers. Such methods are available for both males and females. Condoms are barriers made up of thin rubber. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കും. Condoms are barriers made up of thin rubber latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in case of female. So just before coitus, so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception. കാരണം ആ കോണ്ടത്തിൽ തന്നെ സീമൻ കളക്ട് ആയി വരും ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നില്ല. Nirodh is a popular brand. Nirodh is a popular brand of condom for the male. Use of condom has increased in recent years due to the additional benefit of protecting the user from sexually transmitted diseases and AIDS. Both the male and female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby gives privacy to the users. Diaphragm, cervical caps and walls are also barrier made of rubber that are inserted into female reproductive system. അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. Diaphragm, cervical caps and walls are used in male, female എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ female reproductive system. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. You can see here it is given. You see this is copper T. ഇത് കോപ്പർ ടീ ആണ്. അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തേക്കണം. ഓക്കെ, നൗ യു സി there are spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. Another effective and popular method is use of intrauterine devices, IUDs. Now, these devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina.
These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കും. Non-medicated IUDs, lipase loop is an example. Copper releasing IUDs, copper T, copper 7, multi-load 375. And the hormone releasing IUDs like progesta, CERT, LNG. Right? IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus, and the copper ions release suppresses sperm motility and fertilization capacity. Very, very important. Now, copper tile copper. What it does? Copper tile copper ion release suppresses sperm motility and the fertilizing capacity of the sperms. Right? The hormone releasing IUDs, in addition, hormone releasing IUDs and the GIA. Hormone releasing IUDs, you can see, make the uterus unsuitable for implantation. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കും. And the cervix hostile to the sperm. So, sperm cannot survive there. You see, these are implants. IUDs are ideal contraceptives for the female who want to delay pregnancy or space children. It is one of the most widely accepted method of contraception in India. Very, very important. In oral administration, you see oral administration, oral contraceptive pills or small doses of either progestogens or progestogen. Right? Estrogen combination, progestogen, estrogen combination is another contraceptive method. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ progestin or progesterone estrogen combination used by the female. They are used in the form of tablets and hence popularly called pills. Pills have to be taken daily for about how many days? 21 days. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കും. 21 days. Starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated. Right? So, they inhibit ovulation. They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus. Thus, sperm will have trouble. Right? Saheli, very, very popular question. Saheli, the new oral contraceptive for the female, contain a non-steroidal preparation. So, Saheli is a non-steroidal oral contraceptive pill, and it is once a week pill. Once a week. Actually, Saheli. Once a week pill. It is non-steroidal. Non-steroidal once a week pill with a very few side effects. Right? ഇപ്പോൾ ഇത് ഓറൽ കൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Right? So, you can also see, once a week pill ഏതാണ്? സഹേലി. അത് സ്റ്റിറോയിഡൽ ആണോ നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആണോ? നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആണ്. Now, progestogens alone or in combination with the estrogen can also be used in females as injections or implants under the skin. Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. Now, administration of progestogens or progestogen-estrogen combination by IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective in emergency contraception. Avasanatha, surgical method called sterilization. In male it is called vasectomy and in female it is called tubectomy. Right? വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണത്. You can see ഈ diagram കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Vast difference, it is cut, and so this is vasectomy and this is what is your tubectomy in case of females. ഈ diagram വളരെ important ആണ്. So, surgical intervention blocks. See, this is also very, very important. The Medical Termination of Pregnancy Act 2017 was enacted by Government of India. If the pregnancy has lasted more than 12 weeks, see, here it is said, according to this act, a pregnancy may be terminated on certain considered ground within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner. If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, 2 registered medical practitioners must be in the opinion. In the good faith.
right? So, surgical intervention blocks gamete transport and thereby, you can see surgical implantation blocks gamete transport and thereby prevent conception. Sterilization procedure in male is called vasectomy and in female it is called tubectomy. So, in vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through small incision on the scrotum, whereas in tubectomy, a small part of fallopian tube is removed through small incision in the abdomen and through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. Right. So, these are what is so called as surgical method. Surgical method. Right. However, their possible ill effect may be nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding. Look at side effects on even breast cancer, they're not very significant. Let us come to MTP, medical termination of pregnancy, which is MTP, which is otherwise called abortion. Textbook le etra ediyirukna adu namukku valare nannai onnu revise cheyyam. Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy or induced abortion. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts for 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. Whether to accept legalized MTP or not is being debated. Now, Government of India legalized MTP 1971 with some strict condition. Right? 1971. Adu parishakku choikkum. Why MTP? Pale reasons undava during what is called as unprotected intercourse, rapes. So, what is the fate of MTP? You can see MTPs are safe. Idu parishakku choikkum. MTPs are considerably relatively safe during the first trimester, means up to 12 weeks of pregnancy. First trimester, that means 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortions are much more riskier. One disturbing trend is observed that majority of MTs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓർത്ത് വെക്കാനുണ്ടോ കുട്ടികൾ? MTPs are considered relatively safe during the first trimester up to 12 weeks. Second trimester abortions are much more riskier. Now with that, let us come to STDs, sexually transmitted diseases or sexually transmitted infections, right? So, infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection. STI, sexually transmitted infection. STD, sexually transmitted disease. They are also called venereal diseases or VD. Very, very important. So, they are also called what is so called as sexually transmitted or venereal diseases or reproductive tract infections, RTI, gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection on the recent years, HIV leading to AIDS. Right? Now, നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിൽ what are all the things that you must understand? One, some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by one, sharing of injections to surgical instrument, etc. With infected person, transfusion of blood and from a mother to fetus. Except for, listen, this is very, very important. Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. Early symptoms of most of these minor include itching, fluid discharge, slight pain, swelling in the genital region. Infected female may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long.
right? So, if there is STI, this could lead to complications which include pelvic inflammatory diseases, PID. In exam, they can ask, expand PID. What is PID? Pelvic inflammatory diseases. Pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility, or even cancer of the reproductive tract. Right? So, it has to be early detected and right. So, simple principle to avoid them. 1. Avoid sex with unknown partners, multiple partners. Always try to use condoms during coitus. In case of doubt, one should go to the qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. Now, let us come to infertility. Now, this is from infertility, Parishiki ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. Reproductive health is incomplete without the mention of infertility. A large number of couples all over the world, they are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected sex. You see, ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യണം. ഓരോ വേർഡും ഓരോ ലൈനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. The reason for this could be 1. Physical congenital diseases, drugs, those who take drugs, immunological or even psychosocial in India. In India, often the female is blamed for the couple. Kalam mari, but more often than not, the problem lies on the male partner. Specialized healthcare units, infertility, are diagnosed and help him. Now, however, such corrections are not possible, but they can be assisted by assisted reproductive technologies, which is ART, assisted reproductive technology, ART. That is what it generally means. അതിലൊന്നാണ് in vitro fertilization, embryo transfer, IVF, ET. What is that? In vitro fertilization, embryo transfer. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ what is in vitro fertilization? Means the male gamete will be taken, female gamete will be taken, fertilization will be done in a suitable medium. So, in this method popularly known as test tube baby, in vitro fertilization, embryo transfer, ET is otherwise called test tube baby. Ova from the wife or donor and the sperm from the husband donor are collected and are induced to form zygote under simulated condition in the laboratory. The zygote or early embryos formed with up to എത്ര blastomeres? 8 blastomeres. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കും. How many blastomeres? 8 blastomeres. Could then be transferred into the fallopian tube. So, then it is called zygote intrafallopian transfer, which is otherwise called ZIFT. And embryos with more than 8 blastomere into the uterus, intrauterine transfer. To complete its further development, embryos formed by in vivo fertilization of gametes within the female also could be used to transfer to assist those female who cannot conceive. Now, then there is gamete intrafallopian transfer. What is gamete intrafallopian transfer? You see, you can see here transfer of an ovum collected from the donor into the fallopian tube, gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization, and further development is another. So, intracytoplasmic sperm injection, what is that? ICSI is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which the sperm is directly injected into the ovum. Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate, male related issue. Suppose the male is producing less sperm, or so in that case artificial insemination, AI technique can be used. In this, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. That is called intrauterine insemination. So, in vitro fertilization, embryo transfer, intrauterine transfer, artificial insemination,
All these things are assisted reproductive technologies or ARTs. So, this is how we understand human reproduction and reproductive health. With that, let us come to our genetics 2 molecular basis of inheritance. Let us see how NCERT goes through what is so called as molecular basis of inheritance. So, in molecular basis of inheritance, we know how to what is so called as deal this. If you look at the first page of NCERT, the content goes like this. First, the DNA. You should know about DNA. The search for genetic material. When you go for search for genetic material, you should study Griffith experiment, Avery McCarthy McLeod experiment, Hershey Chase experiment, RNA world, replication, DNA replication, transcription, genetic code, translation, regulation of gene expression, human genome project, DNA fingerprinting. So, that is how you will study genetics 2 or molecular base of inheritance. So, when we deal with this, let me give you one question before in hand, so that let us see how much you would have studied. So, now we are in genetics 2 or molecular base of inheritance. So, to start with, whenever you know that whenever you say nucleic acid, there are two types of nucleic acid, DNA and RNA. There are two types of nucleic acid which include DNA and RNA. So, when we go further in this chapter, first let us go with the structure of DNA. In structure of DNA, you can see the DNA, there are some numbers written here. Which are all those numbers? You can see phage X 174 with 5386 nucleotides. Bacteriophage lambda with 48,502 base pair. These numbers are very, very important. It will be good if you learn with me, right? These numbers. Bacteriophage, phage X 174, 5386 nucleotides. Lambda phage, 48,502 base pairs. E. coli with 4.6 into 10 raised to 6 base pairs. Haploid DNA content of human being 3.3 into 10 raised to 9 base pairs. And diploid DNA content of human cell by 6.6 into 10 raised to 9 base pairs. So, these numbers are very, very important. Phage X 174, 5386 nucleotides. Lambda phage with 48,502 base pairs. E. coli with 4.6 into 10 raised to 6 base pairs. And you got what is so called as haploid DNA content of human being 3.3 into 10 raised to 9 base pair. Diploid DNA content being 6.6 into 10 raised to 9 base pair. So, at the beginning itself, let me give you one question, right? The question is, let us see if you can revise. There are 999 nitrogen bases. In mRNA, there are 999 nitrogen bases in mRNA coding for 333 amino acids. If there is deletion mutation, at 901st position, how many codons are
affected. 1, 3, 2, 33, 3, 333, 4, none of these. Answer me this question. I will have a glass of water. So I hope you got the answer. What is the answer? What is the answer? Option 1, option 2, option 3, option 4. എത്രയാണ് പറയുന്നത്? അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യു സി 999 നൈട്രോജൻ ബേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 333 അമിനോ ആസിഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 900 നൈട്രോജൻ ബേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 300 അമിനോ ആസിഡ് എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? 300 അമിനോ ആസിഡ് എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ 901 നൈട്രോജൻ ബേസ് ഡിലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കോഡോണും ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എത്ര? 999, അതായത് 33 കോഡോൺസ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ്. ബാക്കി 33 അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് മൊത്തത്തിൽ എഫക്റ്റ് ആവും. Therefore, the answer is option 2. Right? Fine. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇത്? I hope you understood. Okay. So this is how it is. ഇനി നമ്മളിതിൽ ബേസിക്കലി പഠിക്കുമ്പോൾ textbook it will be very clearly. അപ്പോൾ these numbers are very important. Phage X 174 with 5386 nucleotides, bacteriophage lambda with 48,502 base pairs, E. coli with 4.6 into 10 raised to 6 base pairs, and haploid DNA content of human being 3.3 into 10 raised to 9 base pairs. Diploid DNA content, I already told you, it is 6.6 into 10 raised to 9 base pairs. Okay, so now in textbook it will be written structure of polynucleotide chain. അതായത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA. അപ്പോൾ ബയോമോളിക്യൂൾ ചാപ്റ്റർ നന്നായി അറിയണം, എന്നാലേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. A nucleotide has 3 components: a nitrogen base, a pentose sugar, a ribose in case of RNA, and deoxyribose in case of DNA, and a phosphate group. And you know it is phosphate group which gives negative charge to DNA. Phosphate gives negative charge to
DNA, and secondly this is the one that makes DNA acidic, right? So you know there are two types of nitrogenous bases, purines. Purines include adenine and guanine, pyrimidine, cytosine and uracil in case of RNA, and cytosine and thymine in case of DNA. And you know that thymine is otherwise called 5-methyl uracil. Thymine is otherwise called 5-methyl uracil. So now there are few things that you must know so that you will be comfortable to recall and revise. For example, diameter of DNA. Diameter of DNA, you know diameter of DNA is 2 nanometer. Diameter of DNA is 2 nanometer or 20 angstrom unit. Space between two base pairs, is 0.34 nanometer or 3.4 angstrom unit. Adevole length of one helical turn, is 3.4 nanometer or 34 angstrom unit. ഇതൊക്കെ ചില പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ക്ബോൺ ഓഫ് DNA എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക്ബോൺ ഓഫ് DNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ആൻസർ? റിവൈസ്, ടെൽ മി ദ ആൻസർ. ബാക്ക്ബോൺ ഓഫ് DNA ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് sugar and phosphate is the backbone of DNA. Nitrogen base are towards inside. So this is very, very important aspect, right? Adenine always pair with thymine by 2 hydrogen bond. Guanine always pairs with cytosine by 3 hydrogen bonds. Always remember direction of formation of phosphodiester bond. Direction of formation. Textbook now you can see two nucleotides are linked through 3' 5' phosphodiester bond. Very, very important. Direction of formation of phosphodiester bond. Direction of formation of phosphodiester bond is 3' 5' direction. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. Direction of synthesis of DNA. Direction of synthesis of DNA is in 5' arrow 3' direction. So direction of synthesis of DNA 5' 3' direction. Direction of formation of phosphodiester bond is in 3' 5' direction. And two nucleotides are linked. വളരെ important. Textbook എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക? You can see വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Two nucleotides are linked through 3' 5' phosphodiester bond. Right? അതേപോലെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും guanosine. What is guanosine? See, nucleoside. RNA nucleoside ആണെങ്കിൽ adenosine. അതേസമയത്ത് DNA ആണെങ്കിൽ deoxyadenosine. And sugar and nitrogen base are connected by N-glycosidic linkage. So sugar and phosphate, phosphateum ചേരുന്നുണ്ട്. Sugar and phosphate, it forms glycosidic bond or glycosidic linkage to form nucleoside. ആ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് RNA ആണെങ്കിൽ അഡെനോസിൻ, DNA ആണെങ്കിൽ deoxyadenosine. Guanosine in case of RNA, deoxyguanosine in case of DNA. Cytidine in case of RNA, deoxycytidine in case of DNA. Uridine in case of RNA, deoxythymidine in case of DNA. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് യു സി ദർ ഇസ് വൺ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോണ്ട് ചോദിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക്, ഏതൊക്കെയാണ് ബോണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് നൈട്രോജൻ ബേസ്, ഇത് ഷുഗർ, ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റമാണ്. ഇതിനെ പറയുക ബീറ്റ എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്. ഇതിനെ പറയുക ബീറ്റ എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്.
ഇതിനെ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട്. ഇത് ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ്. എന്നാൽ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഓർ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇത് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ്. ഇത് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ്. സോ ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട്, ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട്. ഇത് 5' എൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് 3' എൻഡ് ആണ്. ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം, റൈറ്റ്? സോ വെൻ വി മൂവ് അഹെഡ് യു ക്യാൻ സീ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇൻ RNA every nucleotide residue has an additional OH group present at 2' position in the ribose. 5-methyl uracil is another chemical name for thiamine. So thiamine is also known as 5-methyl uracil, right? So DNA as an acidic substance present in the nucleus was first identified by Frederick Mischer in the year 1869. And what did he call that particular substance? Nuclein. What did he call it as? Nuclein. That means from inside nucleus. And credit for the discovery of DNA. Who discovered DNA? Frederick Mischer discovered DNA. However, due to technical limitation, he could not isolate it. 1953, James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data produced by Morris Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. ഏത് വർഷം? 1953. 1953. So that is what we saw now. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അതായത് in case of structure of DNA, ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. 1962, Watson, Wilkins and Crick were awarded Nobel Prize. So now you know this figure, you know very clearly. ഈ ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ what is the space between two base pair? 0.34 nanometer or 3.4 angstrom unit. അല്ലേ? Adenine pair with thymine, guanine pair with cytosine. Adenine pair with thymine by 2 hydrogen bond, guanine pair with cytosine by 3 hydrogen bonds. And ഈ സ്പേസിനെ ഞാൻ പറയേണ്ടതാണ് diameter of DNA, that is 2 nanometer or 20 angstrom unit. Now sugar and phosphate, it forms backbone of DNA. Sugar and phosphate, it forms backbone of DNA. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിരുന്നത്. That is how we were studying. So when we go ahead, right, NCERT very important aspects ഉണ്ട്. You know central dogma in molecular biology. Central dogma in molecular biology പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം, ഡയഗ്രാമിൽ DNA makes DNA by replication, and you know this enzyme. Which is this enzyme? This is DNA dependent. This is DNA dependent DNA polymerase. From DNA you make DNA. When you make DNA from DNA, the enzyme is called DNA dependent DNA polymerase. Transcription, it is DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഡയഗ്രാമിൽ DNA mRNA ആണ് തന്നതെങ്കിലും ഇതിന് തൊട്ട് മേലെയുള്ള കുട്ടികൾ നോക്കിയോ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് DNA RNA പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഏതൊരു RNA when it comes from DNA, that is called transcription. ഏതൊരു RNA when it comes from DNA, it is called transcription. So process of formation of tRNA from DNA is also called transcription. The process of formation of rRNA from DNA is also called transcription. The process of formation of tRNA from DNA is also called transcription. So this is central dogma. In mRNA will undergo translation to form protein, and that is what is central dogma in molecular biology. Speaking about
ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നോ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്. ഇവിടെ പാക്കേജിങ് ഓഫ് ഹെലിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാക്കേജിങ് ഓഫ് DNA ഹെലിക്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് നോ വെരി ക്ലിയർലി, ഇതാണ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രൊമാറ്റിൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡെൻസ് ക്രൊമാറ്റിൻ ഉണ്ടാവും, ഔട്ടർ സൈഡ് ഒരു ഡെൻസ് ക്രൊമാറ്റിൻ ആയിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഹെറ്ററോ ക്രൊമാറ്റിൻ. ലൈറ്റ് ക്രൊമാറ്റിൻ എന്താ പറയുക, യു ക്രൊമാറ്റിൻ. Heterochromatin contain genes which are transcriptionally inactive and euchromatin contain genes which are transcriptionally active. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണലി ഇനാക്റ്റീവ് എവിടെ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണലി ആക്റ്റീവ് എവിടെ എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം, കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം. സോ ബീഡ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. ഇതിൽ നമ്മൾ ബീഡ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൻ ഐ സേ beads on string. When I say beads on string, you must remember that here bead refers to nucleosome and string refers to DNA. What is important here, in each nucleosome, the DNA is wrapped for 1 3/4 turns to pack about 200 base pairs in it. To pack about 200 base pairs in it. Now that is quite interesting. വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ഡയഗ്രാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ, ഇത് DNA 1 3/4 turns, ഇത് H1 histone. So core histone is octamer. Prokaryotes ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലല്ലോ. പ്രോകാരിയോട്സിൽ എന്താ, ന്യൂക്ലിയോയിഡാണ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് യൂക്കാരിയോട്സിലാണ്. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പിക്ചർ. You see beads on string. That's what we are telling. So negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer, histone atom. That is the meaning. To form structure called nucleosome. And typical nucleosome contain how many base pair? 200 base pair of DNA helix. Nucleosomes constitute the repeating unit structure in nucleus called chromatin. So you know how many types of chromatin നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. 2 തരത്തിലുള്ള ക്രൊമാറ്റിൻ ഉണ്ട്, യു ക്രൊമാറ്റിൻ ഉണ്ട്, ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. So the beads on string structure in chromatin is packed to form chromatin fibers that are further coiled. And you know that there are 2 types of chromatin. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്ത പേജിൽ, യു ക്രൊമാറ്റിൻ ആൻഡ് ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ. It will be right like euchromatin. And what are all the points you must remember for euchromatin? You see, some regions of chromatin are loosely packed, stains light, contain transcriptionally active genes. The chromatin that is more densely packed, stains dark, is called heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active, heterochromatin is transcriptionally inactive. Right? So this is how നമ്മൾ ഓരോ വേർഡും ഓരോ ലൈനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വായിക്കേണ്ടത്. Now search for genetic material. You know 1869 ഫ്രെഡറിക് മിഷർ 1869 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി. In 1928 Frederick Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, witnessed, you know this is a very very simple experiment. S form virulent ആണോ A virulent ആണോ? S form virulent ആണ്. R form A virulent ആണ്.
means it cannot cause pneumonia. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുക? S form injected to the mice, mice died. R form injected to the mice lived. Heat killed S form was injected to the mice, right? Heat killed S strain was injected into the mice, so mice lived. Mixture of heat killed S strain and living R strain was injected into the mice, mice dies. And he says some transforming principle of heat killed S form transformed R form into S form caused pneumonia and the mice died. അതേപോലെ അവേരി മെക്കാർത്തി മെക്ലിയോഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് 1933 to 1944. You see? ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കണം. റൈറ്റ്? You see, prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy, 1933 to 94, the genetic material was thought to be protein. അത് പ്രോട്ടീൻ ആവണം എന്നായിരുന്നു ഒരു വിശ്വാസം. റൈറ്റ്? ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാട്ട് ഡിഡ് ദേ ഡു? ഗ്രിഫിത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കിട്ടിയ ആ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഡിഡ് ദേ ഡു? You see, in textbook it will be written, they purified എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. കുറേ കുട്ടികൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. Yeah, you see. They purified biochemicals like proteins, DNA, RNA, etc. from the heat-killed S cell to which one could transform live R cell into S cell. ഏത് സെല്ലിലാണ്, ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണോ DNA ഇല്ലാത്തത് അതിൽ മാത്രം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാ സെൽസിലും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നു. സോ അവിടുന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ദാറ്റ് DNA ഹാസ് ടു ബി ദ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. Can you find out the difference between DNAs and DNAs? ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. Can you find any difference between DNAs and DNAs? Very simple. When you say DNAs, this is type of DNA. Type of DNA can be A, B, C, D and Z mostly. Now DNAs are enzymes. Enzymes means proteins that digest DNA. So DNAs, these are proteins or enzymatic protein that digest DNA. ശരി, ഹർഷേ ആൻഡ് ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഉള്ളത്. ഒന്ന്, protein is not the genetic material. രണ്ട്, DNA is the genetic material. You see? ഇതാണ് അവരുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ലെറ്റ് us try to understand this experiment. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളാണ് അവർ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കും. ഒന്ന്, ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജ്, ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ സ്റ്റേജ്. ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജാണ് ഉള്ളത്? 3 സ്റ്റേജ്. ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജ്, blending stage and centrifugation stage. So if you look at this one, ഇവിടെ ഈ വൈറസിൻ്റെ S35 റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ്. S35 റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് in capsid. Whereas in this case, P32 radio isotope you can see in DNA. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായി? ക്യാപ്സിഡ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ പോയില്ല. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായി? DNA ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ പോയി. വൈറസ് ഒരു ഒബ്ലിഗേറ്ററി പാരസൈറ്റാണ്. വൈറസിന് 2 ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട്, DNA ഉണ്ട്. ഒബ്ലിഗേറ്ററി പാരസൈറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് റിക്വയർ ഹോസ്റ്റ് സെൽഫ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയറി കാണുമ്പോൾ ക്യാപ്സിഡ് ആണോ ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ പോയത് അതോ DNA ആണോ? DNA. സോ വെരി ക്ലിയർലി പ്രൂവ്ഡ് 2 things. 1, protein is not the genetic material. ഇവിടുന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി that protein is not the genetic material.
protein is not the genetic material of T2 phage. Protein is not the genetic material of T2 phage. ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത്? DNA is the genetic material. DNA is the genetic material of T2 phage. So protein is not the genetic material of T2 bacteriophage. Using S35 radioisotope and using P32 radioisotope, it is very clear that DNA is a genetic material. ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ let us start with Michelson and Stoll experiment. Michelson and Stoll experiment to prove DNA replication is semi-conservative. Alright? Textbook ഇവിടെ criteria for being genetic material എന്നായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. സീക്വൻസിൽ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ബീങ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്? 4 ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. 1, ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റെപ്ലിക്ക. 2, ഷുഡ് ബി കെമിക്കലി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലി സ്റ്റേബിൾ. 3, ഷുഡ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് സ്കോപ്പ് ഫോർ സ്ലോ ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ എവല്യൂഷൻ. 4, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. So you tell me, DNA ke DNA ഉണ്ടായിക്കൂടെ? ഉണ്ടാക്കാം. DNA ke DNA ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ what is that process called? That process is called replication. നമുക്ക്, don't you think that you can make RNA from DNA? Yes. And when you make RNA from DNA, what is that process called? Transcription. You can also make DNA from RNA. What is that process called? Reverse transcription. So this is how it works. Right? It is very, very simple. This is how it works. So first criteria വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല which is better genetic material. ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത്തെ criteria എന്താ? Should be chemically and structurally stable. You tell me. Who is more reactive? DNA or RNA? Naturally, RNA is more reactive. What is the reason? Because of 2-OH of ribose and uracil in RNA. ഈ രണ്ട് കാരണത്താൽ. ഒന്ന്, 2-OH of ribose and uracil in RNA. അതേസമയത്ത് DNA ആണെങ്കിലോ, DNAയിൽ 2-deoxyribose or thymine. You tell me, what is the other name of thymine? The other name of thymine is 5-methyl-uracil. So because of 2-OH of ribose in RNA and uracil, RNA is reactive and unstable, whereas 2-deoxyribose and thymine, which is 5-methyl-uracil, makes DNA least reactive and highly stable. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ DNA is better genetic material than RNA. It should also provide scope for slow changes. ഏതിലാണ് കൂടുതൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുക? DNA-ലോ RNA-ലോ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും RNA-യിൽ. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ DNA is better than RNA. നാലാമത്തെ കേസ് എന്താ? Should be able to express itself in the form of Mendelian characters. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? Which is the common genetic material in almost all the organism? DNA. RNA helps to express DNA. Therefore, we can say criteria 2, criteria 3, criteria 4, DNA is better genetic material than RNA. That's what you are supposed to understand. Now, when we go further, you see, it will be written here, it has not escaped our notice that a specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. Who proposed first that genetic DNA replication is semi-conservative? എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഈസ് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് 1953. So who proposed DNA replication is semi-conservative? What is the answer? Answer is Watson and Crick. In which year? 1953. So the scheme suggested, what does that scheme suggest? Scheme suggests that എന്താണ് ആ സ്കീമിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാവും. This is one template strand. This is another template strand. So you got 2 template strand, and during DNA replication these 2 template strand will separate.
in such a way that the two new strands will be made in between. So, suppose if this is one cell, from one cell, here you are getting how many cells? 2 cells. ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ ഒരു DNA. അപ്പോൾ 2 ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ 2 DNA. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്വാഭാവികമായിട്ടും this is your parental strand or this is your template strand. This is your daughter strand. So 50% was already there, 50% new. Idana semi conservative. So you see 50% of this is template strand and this is your 50% new strand, and this is what is called as semi conservative mode of DNA replication. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആരാ പറഞ്ഞു? ഹൂ ടോൾഡ് ദാറ്റ് DNA replication is semi conservative? വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക്. അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് വാസ് ഷോൺ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ E. coli and subsequently in other organs. So it is now proven എപ്പോൾ 1958 that DNA replicates semi-conservative. It was first in Escherichia coli by Messelson and Stoll. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ you can see the diagram. It is not coming here. ഇവിടെ വരുന്നില്ല. Its replication. Okay, it is not coming, no problem, no issue. I will take up the board. So what they did, first they grew E. coli. They grew E. coli in N15 medium. They grew E. coli in N15 medium. At the end of the day, you got bacteria, 99.9% of them had a DNA with N15. Okay, so this is their first step. ഇനി അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തു. That is what is there in page number 107. Not 107, 105 of NCERT. And then they would have drawn one test tube. They would have drawn one test tube like this. And then they would have shown that there is a band at the base. ഒരു ബാൻഡ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തറിയോ? ഇവർ ഈ N15 മീഡിയത്തിനെ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു N15 മീഡിയത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു N14 മീഡിയം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താവും? ഈ രണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആവും. ഇത് എന്ത് ടെംപ്ലേറ്റാണ്? N15 അല്ലേ? അപ്പോൾ പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് എന്താ ഇവിടെ വരും? ദാറ്റ് ഈസ് N14 സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 50% N14 ആയി, അല്ലെങ്കിൽ N15 ആയി എന്ന് പറയാം. ഇതിനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തപ്പോൾ where did they get the band? So if this is the test tube, they got the band at the middle of the test tube, which was a hybrid band. ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് ബാൻഡ് അല്ലേ? neither heavy nor light. So this is your N15 bar N14 hybrid DNA. ഇതിന്നാണ് മനസ്സിലായത് that DNA replication is semi conservative. കാരണം this is neither heavy nor light. In other words, this is both heavy and light. That is how you came to know that DNA replication is semi conservative. ഇനി ഇത് ജനറേഷൻ 1. ഇതൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഇതാണ് ജനറേഷൻ 1. ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ്? ആഫ്റ്റർ 20 minutes. Right? So let us see what will happen after 40 minutes. Same thing, same മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രാൻഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആവുമല്ലോ. ഇത് N15 സ്ട്രാൻഡ്, പഴയ N15 സ്ട്രാൻഡ്. So this is your N15, this is your N15. And then comes here N14. So this is your N14 strand,
N14 strand. So this is your N14, this is your N14. പുതിയ സ്ട്രാൻഡുകളും N14 ആയിരിക്കുമല്ലോ. N14, N14, N14. This is your N14. So this is your generation 2. Generation 2 after how many minutes? After 40 minutes. Generation 2 after 40 minutes. Now how many bands you will get? So this is your test tube. Test tube ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you will get 2 bands. ഒന്ന് ഈ ഹൈബ്രിഡ് DNA ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ നടുക്കിലായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ ഈ വൈറ്റ് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. 2 ബാൻഡ് കിട്ടും. പക്ഷേ എവിടുന്നാണ് മനസ്സിലായത് DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ഈ സെമി കൺസർവേറ്റീവ്? സ്റ്റെപ്പ് 2. കാരണം ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് DNA ആണ്. അതായത് only half of the DNA is synthesized, the other half is already there. Okay. In that case, let us go to process of DNA replication. So, when we talk about process of DNA replication, what we are supposed to understand? ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സുകളുണ്ട്. പ്രോസസ് ഓഫ് DNA replication എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അൺവൈൻഡിങ് ഓഫ് DNA during replication. Unwinding of DNA during replication is done by helicase, and in transcription by RNA polymerase. This is very, very important. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് DNA എങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എൻസൈം ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു ഇതാണ് ഓറി. പ്രോകാരിയോട്സ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഓറി, യൂകാരിയോട്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓറി. സോ ആദ്യം DNA ഹെലിക്കേസ് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ 2 സ്റ്റാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് DNA ഹെലിക്കേസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ DNA ഹെലിക്കേസ്. ഇതാണ് DNA ഹെലിക്കേസ് വിച്ച് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് അൺവൈൻഡേസ്, വിച്ച് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് അൺസിപ്പിംഗ് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഇത് 5 പ്രൈം ആണെങ്കിൽ ഇത് 3 പ്രൈം ആണ്. ഇത് അപ്പോൾ 5 പ്രൈം ആണെങ്കിൽ ഇത് 3 പ്രൈം ആണ്. ഈ ഓപ്പണിംഗ് കാരണം ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ ഇസ് അനദർ എൻസൈം ദാറ്റ് വിൽ കം വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് DNA gyrase. DNA gyrase which is otherwise called topoisomerase. DNA gyrase which is otherwise called topoisomerase. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ 2 DNA സ്റ്റാൻഡ്സും വീണ്ടും ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there will be some proteins that will come and attach. There will be some proteins which will come and attach. Now, this is your ORI. വളരെ പ്രിസൈസ്ലി നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇത് ORI ആണെങ്കിൽ this is what is your replication fork. Replication fork. The direction is always from ORI to replication fork. അപ്പോൾ ഇതേതാ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്. ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിനെ നമ്മൾ 3 പ്രൈം എറോ 5 പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക നമ്മൾ ORI ടു റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കാണ്. ദിസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ORI ടു റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് 5 പ്രൈം ടു 3 പ്രൈം. ഇത് 5 പ്രൈം 3 പ്രൈം ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുക അറിയോ? എൻസൈം ക്യാൻ സിന്തസൈസ് ഓൺലി ഇൻ 5 പ്രൈം 3 പ്രൈം ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. The enzyme will synthesize only in 5 prime 3 prime direction. For that the template should be 3 prime 5 prime direction. ശരി, അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 സ്റ്റാൻഡിലും ഒരേ സമയത്താണ് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിനെ നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. ഇത് 3 പ്രൈം 5 പ്രൈം ആണെങ്കിൽ ഇത് 5 പ്രൈം 3 പ്രൈം ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡാണ്, ഇത് ടഫ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡാണ്. അപ്പോൾ എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുക അറിയുക? എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻസൈം എന്ന് വിചാരിക്കുക. Suppose this is the structure of the enzyme. You know what enzyme will do? Let me put my hand to make the enzyme. Enzyme is the easy template stand.
ഇതിൽ ഈ ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും, ഇതിൽ ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു സ്ട്രെച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത് വിടും, വീണ്ടും പോവും, വീണ്ടും സിന്തസൈസ് ചെയ്യും, സ്ട്രെച്ച് വരും, വിടും, വീണ്ടും സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഇത് 5 പ്രൈം, ഇത് 3 പ്രൈം, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്. പക്ഷേ ഇതെന്താ, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഇത് 5 പ്രൈം 3 പ്രൈം 5 പ്രൈം 5 പ്രൈം 3 പ്രൈം, ഇത് 5 പ്രൈം 3 പ്രൈം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുക. ലീഡിങ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും. ഇതിനെ നമ്മൾ ലീഡിങ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും. അതേ സമയത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ലാഗിങ് ഓർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും. Lagging or discontinuous strand എന്ന് പറയും. And each discontinuous fragment is called Okazaki fragment. എന്താ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുക, Okazaki fragment. So you can see that leading strand is towards replication fork and away from OD. Lagging strand is away from replication fork and towards OD. This is very, very important. So Okazaki fragments are present in leading strand or lagging strand? Lagging strand. Towards replication fork or away from replication fork? Away from replication fork. And now what will happen? Finally, DNA ligase will join the Okazaki fragments. And then what will happen? Very simple. Both of them will rewind and recoil. So you started with one DNA, you ended up in 2 DNA. This is what is called as DNA replication. Now this is very, very important, right? RNA വേൾഡിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം, so that you are comfortable. ഇതിൽ ആദ്യം മെസ്സഞ്ചർ ഓർ mRNA you must know. മെസ്സഞ്ചർ ഓർ mRNA. മെസ്സഞ്ചർ ഓർ mRNAയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിസ്ട്രോൺ എന്നാൽ എന്ത്. സിസ്ട്രോൺ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സിസ്ട്രോൺ ഈസ് ഈക്വലൻ ടു സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ. സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഓഫ് വാട്ട്? സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ്. Cistron is equivalent to structural gene of transcription unit. 1. 2. Functional part of the gene, functional part of gene which can code for, functional part of the gene which can code for a polypeptide chain or protein is called cistron. ശരി, ഇതൊന്ന്. ഇതേപോലെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കുട്ടികൾ വളരെ കൃത്യമായി ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. 1. Split genes are present only in eukaryotes. ഇതേപോലെ കുട്ടികളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്, prokaryotes have mostly polycistronic mRNA. പ്രോകാരിയോട്സിൽ പൊതുവെ പോളിസിസ്ട്രോണിക് mRNA ആണ് ഉണ്ടാവുക. പൊതുവേ എന്നിട്ട് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് അവിടെ, അതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വേർഡാണ്. യൂകാരിയോട്സ് have mostly monocistronic mRNA. So prokaryotes have mostly polycistronic mRNA. Eukaryotes have mostly monocistronic mRNA. 1. Capping tailing splicing occurs only in eukaryotes.
only in eukaryotes, on HNR. HNRNA to form mRNA. This is very, very, very important aspects. So, polycistronic, monocistronic, capping, tailing, splicing. Capping is addition of capping is addition of 7-methyl guanosine triphosphate. 7-methyl guanosine triphosphate at 5' end of HNRNA. Whereas tailing is addition of about 200 to 300 adenylate residues. Addition of about 200 to 300 adenylate residues at 3' end of HNRNA. And then comes splicing, carried out by spliceosomes, carried out by spliceosome to remove introns. Introns are coding or non-coding sequences. Introns are non-coding sequences and exons are coding sequences, and join exons to form mRNA, and that mRNA is taken from nucleus to cytoplasm for translation. That is very, very important, right? One second. So that is how it is. So splicing, see, there will be capping, there will be tailing, there will be splicing. That is how it is. Now these are all overall aspects we are revising, right? Now if you remember tRNA, see, one thing that I want you to remember is that if this is your ribosome, you must know that this is, if it is 50S, this is 30S, so this will be 23S. And you know this 23S is a ribozyme, and you know ribozyme, this ribozyme is nothing but peptidyl transferase, and this is the enzyme that makes peptide bond between two amino acids during translation. Similarly, if it is eukaryotic ribosome will be 60S and 40S. So naturally this will be 28S. What I want to tell you is 23S or 28S, it is present in larger subunit of ribosome. Now therefore, you know, there are 80 proteins. You must know that in ribosome there are 80 proteins. And you should also know that ribosome has both structural and catalytic role. So that is important. And tRNA, you know, there are 61 types of tRNA. You know that there are 61 types of tRNA, and you know very clearly that tRNA is amino acid specific, whereas amino acid is not specific to tRNA. Appo clover leaf and inverted L shape and adile inverted L shape aanu what is so called as biologically active. Clover leaf biologically active alla. Clover leaf is biologically inactive. Textbook ile tRNA is an adapter molecule nu they would have told. Appo adile valare clearly mention cheyidundavu. In figure 6.12 clover leaf structure of tRNA is depicted. അത് ക്ലോവർ ലീഫ് അല്ല, പുതിയ NCERT പ്രകാരം ഇൻവെർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പാണ്, ഇൻവെർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചറാണ്. എനിഹൗ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജനറ്റിക് കോഡാണ് നോക്കേണ്ടത്. ജനറ്റിക് കോഡിൽ വളരെ ഷോർട്ട്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോർജ് ഗാമോ, ആദ്യത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കുട്ടികൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ജോർജ് ഗാമോ,
he theoretically proposed that genetic code is a triplet. Genetic code is a triplet in the using permutation combination concept പുള്ളിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ 4 നൈട്രോജൻ ബേസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ? UCAG. അപ്പോൾ 4:1 how many combination? 4. 4:2 how many combination? 16. 4:3 how many combination? 64. അപ്പോൾ 20 അമിനോ ആസിഡിന് മിനിമം 20 കോമ്പിനേഷൻ എങ്കിലും വേണ്ടേ? 20 അമിനോ ആസിഡിന് 20 കോമ്പിനേഷൻ എങ്കിലും വേണം. പക്ഷേ 20 കോമ്പിനേഷൻ മിനിമം വരുന്നില്ല. 20ന് തൊട്ടടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ ഏതാ? 64. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഹി തിയററ്റിക്കലി പ്രപ്പോസ് ജനറ്റിക് കോഡ് ഇസ് എ triplet. That is how he proposed that genetic code is a triplet. This is how it works out. രണ്ടാമത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഹർഗോബിന്ദ് ഖുറാന. വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ? ഒന്ന്, വാട്ട് യു ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ഹർഗോബിന്ദ് ഖുറാന വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്. ഒന്ന്, he artificially synthesized mRNA. ആദ്യം ഒരു mRNA ഉണ്ടാക്കി വിത്ത് ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബേസസ്. ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തനിക്ക് അറിയാവുന്ന സീക്വൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു mRNA ഉണ്ടാക്കി. ആൻഡ് ദെൻ he obtained homopolymers and copolymers. ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തന്നെ വേണം. മാർഷൽ നീറൻബർഗ്, വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാർഷൽ നീറൻബർഗ്? when you say Marshall Nierenberg also രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് using cell-free system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? cell-free system means only അതായത് ലാബിൽ എന്നർത്ഥം. ആൻഡ് ഡെസിഫേർഡ് കോഡോൺ, ആദ്യമായിട്ട് ഡെസിഫേർഡ് കോഡോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറ്റിക് കോഡ് ഇസ് എ ട്രിപ്ലറ്റ് എന്ന്. ജനറ്റിക് കോഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി അതൊരു ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് എന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി. ഇറ്റ് ഈസ് മാർഷൽ നീറൻബർഗ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് genetic code that was deciphered was UUU, which code for amino acid phenylalanine. ശരി, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, സെവറോ ഒക്കോവ. ഹി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നീറ്റ് എക്സാം ഓൾസോ. സെവറോ ഒക്കോവയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ? സെവറോ ഒക്കോവ he discovered one enzyme which is polynucleotide phosphorylase. He discovered the enzyme polynucleotide phosphorylase. And when you look at polynucleotide phosphorylase, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നീറ്റിന് ഇതിനെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്? ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് RNA പോളിമറേസ് ആണ്. ഇതൊരു RNA പോളിമറേസ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിനെ ഒക്കോവ എൻസൈം എന്നും വിളിക്കാം. You can call it as ഒക്കോവ enzyme also. Otherwise, it is also called polynucleotide phosphorylase or PNP എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാം. Polynucleotide phosphorylase, which is otherwise called PNP. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് can synthesize RNA in template independent manner. What do you mean by template independent manner? Means without the help of DNA. Without the help of DNA, it can synthesize RNA. പിന്നെ ജനറ്റിക് കോഡ് ചാർട്ട് അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഫിനൈലലാനിൻ, ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം ഫിനൈലലാനിൻ, അടുത്ത ല്യൂസീൻ, അടുത്ത 3 എണ്ണം ഐസൊല്യൂസിൻ, 1 മിഥ്യോനിൻ, വെലൈൻ, അടുത്ത 4 എണ്ണം സെറീൻ, പ്രോലീൻ, ത്രിയോനിൻ, അലാനിൻ, അത് കഴിഞ്ഞ ടൈറോസിൻ, സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ, ഹിസ്റ്റഡീൻ, ഗ്ലൂട്ടാമീൻ, ആസ്പാർജിൻ, ലൈസിൻ, ആസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ്, ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്, സിസ്റ്റീൻ, സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ, അർജിനീൻ, സെറീൻ, അർജിനീൻ, ഗ്ലൈസിൻ. അത് ആ സീക്വൻസിൽ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കണം.
അപ്പോൾ ഡീജനറസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വരും. നമുക്ക് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീജനറസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 amino acid can be specified by more than 1 codon. Unambiguous എന്ന് പറയുമ്പോൾ particular codon code for particular amino acid. Genetic code must be written without any punctuation. Dual function codon is which is dual function codon? Dual function codon is AUG. And you know what is so called as stop codons are UA, UAG, UG. This is how it is. And the genetic code is almost universal. Means almost similar in all organisms except few codons of mitochondria and in protozoans. പിന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിലാണ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ ഇതെന്താ? പ്രൊമോട്ടർ. ഇതെന്താ? സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ. അവസാനത്തെ പാർട്ട് ഇതെന്താ? ടെർമിനേറ്റർ. ഈ സ്ട്രാൻഡ് ഏതാ? ഇത് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ്. ഈ സ്ട്രാൻഡ് ഏതാ? കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലേ? ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന അപ്സ്ട്രീം അല്ലേ? അതേസമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം. പ്രൊമോട്ടർ അപ്സ്ട്രീം ആണോ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണോ? അപ്സ്ട്രീം. ടെർമിനേറ്ററോ? ഡൗൺ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഇത് 3' ആണെങ്കിൽ ഇത് 5'. ഇത് 5' ആണെങ്കിൽ ഇത് 3'. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ്. വൺ സെക്കൻഡ്. So promoter is always upstream and terminator is always downstream. Position of the promoter and terminator are defined. Position of promoter and terminator are defined based on coding strand. Coding strand in the 5' endil upstream lana in the promoter. അതേ സമയത്ത് ടെർമിനേറ്റർ എന്നുള്ളത് കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ 3' എൻഡിട്ട് at downstream. We all know template and coding strand will be complementary and antiparallel. അല്ലേ? Complementary and antiparallel. ശരി. Always remember promoter is a site for binding of RNA polymerase. Promoter is a site for binding of RNA polymerase. Promoter is a site for binding of RNA polymerase. അപ്പോൾ mRNA ഈ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ വരിക? അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ടെംപ്ലേറ്റ് ആൻഡ് mRNA. ഹെൽപ്പ് മീ. ടെംപ്ലേറ്റ് ആൻഡ് mRNA ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണോ സിമിലർ ആണോ? ടെംപ്ലേറ്റ് ആൻഡ് mRNA കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഓർ സിമിലർ? ടെംപ്ലേറ്റും mRNA കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഓർ സിമിലർ? ഇഫ് യു ക്യാൻ ആൻസർ. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അതെന്തെങ്കിലും എഴുതിയോ? Template and mRNA, it will be complementary. Complementary. mRNA and coding strand will be similar. It is very simple. Prokaryotes transcription നടക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടർ. അതേസമയത്ത് ടെർമിനേഷനിൽ ഏതാ ഫാക്ടർ? റോ ഫാക്ടർ. എലോങ്ങേഷനിൽ ഫാക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. എന്നാൽ യൂക്കാരിയോട്സിൽ അങ്ങനെയല്ല. യൂക്കാരിയോട്സിൽ 3 തരത്തിലുള്ള RNA പോളിമറേസ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ യു ക്യാൻ ഹാവ് RNA പോളിമറേസ് ഇൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എറ്റ്സെട്ര. അഡീഷണൽ. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബ്രീഫ്ലി ഒന്ന് നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് mRNA എങ്കിൽ ഇത് കോഡോണിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ AUG ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കാം. റൈബോസോം വിൽ കം. ഈ റൈബോസോം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ tRNA ഇങ്ങനെ അമിനോ ആസിഡായിട്ട് വരും. ആൻഡ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം എന്താവും? അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ? അതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ദാറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്. ലെറ്റ് us get into a little bit more. Like briefly lac-operon. Lac-operon briefly നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? In lac-operon, what is lac? Lac is otherwise called lactose. And you know lactose is otherwise called beta-galactoside. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആദ്യം എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ലാക് ഓപ്പറോണിൽ
It is metabolism of lactose. It is metabolism of lactose. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ inside E. coli cell no glucose. Inside E. coli cell glucose ഇല്ല. But outside E. coli cell there is lactose. അപ്പോൾ ആ ലാക്ടോസിനെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തൂടെ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലാക് ഓപ്രോൺ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ബ്രീഫ്ലി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ how it will happen briefly. So suppose this is that opron. Opron means group of genes. Opron means group of genes. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ലാക് ഐ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ലാക് പി ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ലാക് ഒ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ലാക് സെഡ്, ലാക് വൈ, ലാക് എ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലാക് ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻഹിബിറ്റർ, അല്ലാതെ ഇൻഡ്യൂസർ അല്ല കേട്ടോ. ഇൻഡ്യൂസർ ലാക് ഓപ്രോൺ ഇൻഡ്യൂസർ ഓപ്രോൺ ആണ്. പക്ഷേ ലാക് ഐ ദിസ് വിൽ അണ്ടർഗോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് mRNA which will form repressor protein. ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഓപ്പറേറ്ററിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലാക്ടോസ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ദർ ഇസ് നോ ലാക്ടോസ്. ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനും ലാക്ടോസിനും എഫിനിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ ലാക്ടോസ് ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ദിസ് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ വിൽ ബൈൻഡ് ടു ലാക്ടോസ്. അപ്പോൾ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഇവിടുന്ന് ഫ്രീ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാക് ഓപ്രോൺ ഈസ് സ്വിച്ച് ഓൺ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ള RNA പോളിമറേസ് ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തും. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പോളിസിസ്റ്റോണിക് mRNA വരും. പോളിസിസ്റ്റോണിക് mRNA വരുമ്പോൾ അതിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കും. ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ലാക് സെഡ് എന്ന് വരും, ലാക് വൈ എന്ന് പെർമീസ് വരും, ലാക് എന്ന് ട്രാൻസസിറ്റൈലേസ് വരും അല്ലേ. ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ലാക്ടോസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓൾമോസ്റ്റ് എൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ലാക്ടോസ് ഗോൺ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതർ പ്രോട്ടീൻസ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് വിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ദിസ് ലാക്ടോസ്. അങ്ങനെ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ തിരിച്ചു പോയി ബൈൻഡ് ആവും ആൻഡ് ദ ലാക് ഓപ്രോൺ ഈസ് സ്വിച്ച് ഓഫ്. യു നോ ലാക് ഓപ്രോൺ ഈസ് എ കാറ്റബോളിക് ഓപ്രോൺ. റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഓപ്പറേറ്ററിലാണെങ്കിൽ ലാക് ഓപ്രോൺ ഈസ് സ്വിച്ച് ഓഫ്. റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഓപ്പറേറ്ററിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ലാക് ഓപ്രോൺ ഈസ് സ്വിച്ച് ഓൺ. പൊതുവേ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ബൈ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ, ബട്ട് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ. So you understood one thing, that one thing that you understood, that there is one primary condition for lac operon, that inside the cell glucose should not be there, outside lactose should be there. വളരെ briefly നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇൻഡ്യൂസർ ഇൻ ലാക് ഓപ്രോൺ ഈസ് ലാക്ടോസ്, ബീറ്റ ഗാലക്ടോസൈഡ്, യെല്ലോ ലാക്ടോസ്, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. പൊതുവേ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഡൗട്ട് വരിക ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റിലെ മെത്തഡോളജീസ് എന്നാണ്. ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മെത്തഡോളജീസ്. സോ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ്, അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജീസ് എന്നാണ് കൂടുതൽ ഡൗട്ട് വരിക. അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫോക്കസിങ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ജീനോം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജീനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു entire nucleotide base pair sequences, entire nucleotide base pair sequences, entire nucleotide base pair sequences and gene present in haploid number of chromosomes. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Entire nucleotide, because which is the most important part of DNA എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what is the answer? Sequence of nucleotide base pairs. So suppose if there is a chromosome, ഇതൊരു chromosome ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ DNA ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസ് പെയർ സീക്വൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതും കൂടാതെ ജീൻ. The gene and the base pair sequence കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ്. ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൗ ജീൻ വർക്ക്സ്. ജീൻ
will undergo transcription to form RNA. It can be mRNA, it can be tRNA, or it can be rRNA. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിൽ മെത്തഡോളജീസ് എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വരാറ്. മെത്തഡോളജീസ്, ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. മെത്തഡോളജീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന്, എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ടാഗ്സ്. എക്സ്പ്രസ് സീക്വൻസ് ടാഗ്സ് which is otherwise called ESTs. Which is otherwise called ESTs. And then sequence annotation. And then sequence annotation. Express sequence tag nu parna identifying all the genes. Express sequence tag nu parna identifying all the genes that are expressed as RNA. Identifying all the genes that are expressed as RNA. I think it is clear. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, that less than 2% of the genome only code for RNA. അപ്പോൾ RNA 2% താഴെയുള്ള ജീൻസ് മാത്രമേ കോഡ് ചെയ്യൂ. സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻറ്റയർ സീക്വൻസിങ് അതേപോലെ ആദ്യത്തെ ബേസ് പെയർ മുതൽ അവസാനത്തെ ബേസ് പെയർ വരെ അതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജീനോം ഉണ്ട്, ഈ ഭാഗം മാത്രം RNA ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രം വെൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പ്രസ് സീക്വൻസ് ടാഗ്. But when you find out the base pair sequence from first to last, that is what is called a sequence annotation. അതേപോലെ ആദ്യത്തെ ബേസ് പെയർ മുതൽ അവസാനത്തെ ബേസ് പെയർ വരെ അതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ. എന്ന those genes which are expressed as RNA, that is what is sequence tag. രണ്ടും കൂടി മർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീനിൻ്റെ പൊസിഷനും സീക്വൻസും അതേപോലെ മൊത്തം ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമോസോമിൻ്റെ സീക്വൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക. ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ ഈ സീക്വൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആ DNA എടുത്തിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ക്ലോൺ ചെയ്യണം. ആ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറാണ് ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമോസോം ഓർ BAC ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമോസോം ഓർ YAC. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് ആരാ? ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഹോസ്റ്റാണ് ബാക്ടീരിയ, ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഹോസ്റ്റാണ് ഈസ്റ്റ്. പിന്നെ സാങ്കർ മെത്തേഡ്. സാങ്കർ വാസ് awarded Nobel Prize 2 times. Sanger was awarded Nobel Prize 2 times. 1 for sequencing DNA, 2 for the determination of amino acid sequence in a protein. അതായത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ബേസ് പെയർ സീക്വൻസ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക യൂസിങ് സാങ്കേഴ്സ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് DNA sequencer machine. Using Sanger's automated DNA sequencer machine. Right? Using automated DNA sequencer. അങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പിന്നെ NCERTയിൽ സാലിയൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന്, the human genome contain 3164.7 million ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ബേസ് പെയർ. പഴയ NCERT ഉള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ബേസസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ പുതിയ NCERTയിൽ വളരെ ക്ലിയറായി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 3164.7 million ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ബേസ് പെയർസ്. രണ്ടാമത്തത്, യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ average gene contain 3000 bases. Average gene contain 3000 bases. Largest gene, when you see largest gene is dystrophin. Largest gene is dystrophin with 2.4 million bases. With 2.4 million bases. അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ
the gene estimated at 30,000. 30,000 gene. Goals 20,000 to 25,000 ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. 30,000. Way less than the previous estimate. Way less than the previous estimate. Way less than the previous estimate of 80,000 to 1,40,000 genes. The functions are unknown for over 50% of the discovered genes, less than 2% of the genome code for proteins. Repetitive sequences make up large portion of human genome. So what are these repetitive sequences? DNA fingerprinting briefly namukonna nokka. DNA fingerprinting. Father of DNA fingerprinting is Sir Alec Jeffrey. So father of DNA fingerprinting is Alec Jeffrey. Repetitive sequence nu parna endha ariyo? There are two types of DNA. When you go for density gradient centrifugation of DNA using restriction endonuclease, there are two types of DNA. There is bulk genomic DNA, and there is satellite DNA. നമ്മളിവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ക്ലിയർലി 99.9% ഇറ്റ് ഈസ് ബൾക്ക് ജീനോമിക് DNA, whereas 0.1% ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റലൈറ്റ് DNA. 99.9% ഓഫ് ദ DNA ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫായിട്ട് വരയ്ക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ മേജർ പീക്ക്, മൈനർ പീക്ക്, മേജർ പീക്ക്, മൈനർ പീക്ക് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സാറ്റലൈറ്റ് DNAയിലാണ് യുവർ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസസ് ഉള്ളത്. So repetitive sequences are present in satellite DNA. One such example of repetitive sequence is variable number of tandem repeats. One such example is variable number of tandem repeats. അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായി മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. റെഗുലർ വീഡിയോസിൽ കണ്ടുക VNTR എന്താണ്, എവിടെ, അത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യല്ലേ. VNTR ടാൻഡം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫിക്സ്ഡ്. I have my VNTR, you have your VNTR. No two people in this world will have same VNTR except monozygotic twins. Except monozygotic twins. Monozygotic twins. So suppose there are monozygotic twins, say two boys, Madhav, or Tarunika. Right? There are two. So sometimes, most of the time, they will put the same name. So monozygotic twins, two boys. So naturally, both of them will have same VNTR. So two girls, monozygotic twins. So monozygotic twins, two girls, naturally. Say Tarunika. Rendu പേരെയും ആൽഫബറ്റിൽ മാത്രം വ്യത്യാസമാണ്. They will have same VNTR. Dizygotic twins ആണെങ്കിൽ VNTR will never be same. Two people will have two different VNTR. That's what I want to tell you. പക്ഷേ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. So same degree of polymorphism. But in population, more than one type of VNTR will be present. And when more than one type of VNTR is present, that is DNA polymorphism. And DNA polymorphism is the basis of DNA fingerprinting. And for DNA fingerprinting, the sample of DNA can be collected from saliva, sperm, bone, hair follicle, skin, blood. So what is the first step? So if there are people, like suppose this is the genome of one individual, this is another individual, suppose this is another individual, suppose this is Madhav, this is suppose Tarunika, and suppose this is Aryan. So there are three individuals. So എന്താ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ മാധവിന് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് VNTR പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും, തരുണിക്ക് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് VNTR പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും, ആര്യന് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് VNTR പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ദറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് വെച്ച് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ we will get different molecular size bands. Different molecular band size. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ചെയ്തിട്ട്
സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ പ്രോബ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷന് ശേഷം ബാൻഡ് പാറ്റേൺ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ 3 പേരുടെ ബാൻഡ് പാറ്റേണും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. സോ സപ്പോസ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് തരണിക, this will be Madhav, and this will be Aryan. So you can see different band pattern. This is what is DNA fingerprinting. So that concludes our 3-chapter very brief revision: human reproduction, reproductive health and genetics 2. Thanks for patiently listening to that class. God bless you. Thank you. എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക, ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക.